Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy wisdom, thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same in true love and charity, one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Pray, be seated. Batutegi le shota kama parliamentary 8. Le shota ka 5. General, ubu lo yena ona musanana. Le ka go letsa ba ga eno akere.
Order, honorable members, Leshotaka 1. Order, honorable members. Honorable members. Order, honorable members. Good morning, honorable members. Order paper there will be an addendum. It will just be for purpose of tabling, because the bill has to be, the financial paper has to go before the Finance and Estimates Committee before it comes here. It will just be for tabling. So that addendum, I hope it has been circulated. So, honorable members, let me take this opportunity to thank each one of you for your presence at yesterday's official launch of the volume 57 of the Botswana Notes and Records Journal, a special issue which was dedicated to the historic 2024 general elections. It gave me great joy to see such resounding support for this milestone event, which marked Botswana's democratic journey to where we are today. Thank you once again, honorable members. Honorable members, let us start the business of today with a theme. Honorable members, let me also indicate that the question is to the Minister of Minerals and Energy. It has to be the Minister for State President. That is the minister who will answer the question. Honorable Ruben 𝗦𝗂𝗧𝗘𝗥'𝗦, member for 𝗬𝗑𝗕 West. Mr. Speaker. 𝗦𝗁𝗧𝗔𝗗𝗏, ora potso e motsadi di kgwedi ala di le tharo gore a arabe potsonyana ene. Mr. Speaker, potso e ke tshwereng mo tsatsing la gompieno ke itebagantse le go thudumela kana go latedisa ditiragalo tsa go tswalwa ga moepo wa BCL ka 2016. Me potso e, Mr. Speaker, e ta morago ga gore tautona a announce mo makgethong a le mabedi le gone ko phiko, Mr. Speaker, bua gore is going to establish a commission of inquiry into the closure of the BCL mine. Me, Mr. Speaker, karolo ya ntlha ya potso e ke batang go tona a tlhalose gore mme gone maloko a eleng gore a thophilwe go tsena mo go yone komiti yone ba thophilwe ka tsela e ntseng yang, gore a mmena ba itshupelwa ke tautona kana go na le tsamaiso nngwe e leng teng ka ga molaong e supang gore maloko a dikomiti tsenetse ba thophiwa ka tsela e ntseng yang. Karolo ya bobedi, Mr. Speaker, e batla go tlhaloganya gore a mme komiti yone e direla dilo mo pontsheng le gone go diragatsa e ikemetse ka bonosi, e sa kgopakgopediwe ke ope, e sa kgopakgopediwe ke sepe go dira tiro ya yone,
mme ebile gape e leba gore mme ga e batisisa jaana e ikaegile ka eng a go na le mo go teng di-terms of reference tse e leng gore gongwe e ikaegile ka tsone e le mo mothaleng wa dikgang dipe tse e leng gore di ne tsa dira gore moepo o helele o tswalwa. Mme se sengwe gape ke gore goromente o sologetsa jang gore komiti yone e ikemetseng ka bonosi e dira e sa kgopakgopediwe ke sepe ka ebile ya akaretsa le di-administration tse di ko morago tse di hitileng ebile itebagantse I think go na le botautona ba le babedi ba e leng gore itebagantse le bone le bangwe ba e leng gore maloko a teng ba santse ba ntse ba le teng mo pusong ya UDC. Se sengwe Mr. Speaker ke gore gone mme tiro ene ya go lopa bokae di-commissionera tse di appointilweng tse di duelwa jang ebile di duelwa bokae le gore mme gone mo nakong ya gompieno madi a re setseng re a dirisitse go ka ba duela ke bokae sa bohelo Mr. Speaker potso e le ka go tlhaloganya gore mme gone mo go ba ba thusang mo go tiseng bosupi kana masupi hela a harologaneng ba babalesegile go le kae a molao o leng teng wa di-whistleblowers a mme o nonogile go lekane go ka babalela bao bothe ba e leng gore ba tshotse dikgang dingwe tse e leng gore ba ka ditisa ko commissioning. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Kaiser, for this question, which is of national importance. Mr. Speaker, the selection of commissioners was conducted with the utmost care and diligence, guided by the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 𝗕𝗵 0502, and the imperative to assemble a body possessed of unassailable integrity, relevant experience, and judicial or administrative experience commensurate with the complexity of this inquiry. All appointees have no known direct or indirect interest in the BCL liquidation, nor any political or commercial ties that will compromise their objectivity. Their appointments were thoroughly vetted for conflict of interest. The Commission reflects regional and professional diversity, reinforcing public trust in the inquiry's composition. Mr. Speaker, the transparency and independence are not merely aspirational. They are structurally embedded in the Commission's framework and are matters of sacred public trust. Okay. The Commission will conduct its hearings in public unless compelling reasons such as witness protection or national security necessitate otherwise. All proceedings will be publicly noticed, and the people of Botswana will have the opportunity to observe the pursuit of truth firsthand. Evidence on record. The Commission will maintain a complete public record of evidence, submissions, and exhibits, subject only to lawful reductions. Witnesses and affected parties will be entitled to legal representation at their own cost, and the Commission may, where necessary, facilitate representation to ensure fairness. The Commission is not subject to direct or controlled by the executive authority in the conduct of its investigations and calling of witnesses or the formulation of findings.
Mr. Speaker, any terms of reference, the terms of reference were drafted following a rigorous internal process involving legal, financial, and environmental experts. They were also informed by one expert review. The terms of reference were reviewed by senior counsel with expertise in liquidation law and public inquiries to ensure that they are legally sound, comprehensive, and capable of yielding actionable findings. Parliamentary oversight. The terms of reference have been widely and publicly available through the Government Gazette, allowing for parliamentary and civil society scrutiny. The terms of reference are notably expansive, covering the lawfulness of liquidation actions, the conduct of directors and cabinet members, corruption, fronting and tender irregularities, environmental disaster risk, asset accounting, and pilfering. These terms of reference ensure that no aspect of the BCL collapse, from boardroom decisions to political influence, remains unexamined. Mr. Speaker, the government has taken deliberate, legally binding, and politically courageous steps to ensure the Commission, to insulate the Commission from any form of interference. The Commission is established under the Commissions of Inquiry Act, which confers it the powers of a court of record, including the power to summon witnesses, compel production of documents, and punish contempt. The chairman, or the chairperson, Mr. Wallace, is a retired judge of high standing whose judicial independence is beyond reproach. His leadership guarantees that the Commission will operate without fear, favor, or prejudice. All government departments, state-owned enterprises, and public officers have been formally directed to cooperate fully with the Commission without seeking direction from political principals. The terms of reference explicitly authorize investigation into the conduct of former presidents, former cabinet members, and senior public officials. This demonstrates that no individual, regardless of status or station, is shielded from scrutiny. It is a testament to His Excellency's, to the President's commitment that accountability applies equally to all. The Commission's findings will be administered by the Secretariat independently, free from political influence. Mr. Speaker, the government wishes to assure the honourable member and the House that the Commission will be provided with all necessary resources to execute its mandate effectively and without compromise. However, the final budget allocation is currently being finalized due to ongoing administrative processes relating to the detailed operational requirements of the Commission. These processes are standard for any inquiry of this magnitude and complexity. The government is committed to ensuring that the Commission is neither under-resourced nor constrained in its work. Once the budget has been finalized, it will be shared with honourable members and the public in the spirit of transparency and accountability that defines this administration. The people of Botswana have a right to know how public resources are being utilized, and this government will not shy away from that obligation. The government is acutely aware that witnesses in matters involving former high-level officials and complex commercial interests may face intimidation or reprisal. This government will not tolerate any attempts to undermine the pursuit of justice. The following safeguards have been instituted. Protective measures under the Act. The Commission may, under Section 6 of the Commissions of Inquiry Act, receive evidence in camera and make orders to protect the identity of witnesses where necessary. Legal support. Witnesses who face intimidation may apply for legal representation at the Commission's discretion, and the Commission has the power to refer acts of intimidation to law enforcement for criminal prosecution. Confidential testimony.
Where a witness just demonstrates reasonable fear of reprisal, the Commission may permit testimony to be given anonymously with identity known only to the commissioners and legal team. Public deterrence. The publication of the Commission's terms of reference and the stature of its commissioners serve as a powerful deterrent against any attempts to interfere with witnesses or evidence. Let it be known that this government will protect those who come forward in the interest of the truth. Conclusion. Mr. Speaker, the establishment of the Commission of Inquiry represents a watershed moment in our nation's commitment to accountability, transparency, and justice. The people of 𝗬𝗎𝗡𝗥, and indeed all Botswana, deserve answers regarding the circumstances that led to the collapse of a strategic national asset. They deserve to know what happened, who was responsible, and what lessons must be learned so that such a tragedy never recurs. This commission is properly constituted, operationally independent, and will be adequately resourced. I call upon all stakeholders to cooperate fully and allow the commission to discharge its mandate without hindrance. Let us also set aside partisanship and unite in the pursuit of truth for the benefit of our nation. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Kaiser. Mr. Speaker. Ya mi o lekile go araba mo kaoleng. Ke tsora ka khona go mpitisa in terms of the no kuto o bua gore the terms of reference di ne tsa gazette. Ke tsora nka o ka khona go mpha date ya government gazette. Ke tere khone go di thudumela ka gore a ke se ke di bone. Me gone mongwe o ka botsa gore commission e simolla leng. What are the timelines? Kuto santse o bua ka budget ka ra bona o santse o bua ka budget go ra gore ga o ise o simolole. Me le gone gore ha e setse e simolotse ya go hela leng. Ka gore go setse go na le thobaelo hela e ntsi ko phiko. Gore dikgang tsa gompieno tsa go duela babereki ba pele le dikgang tsa mantlo a BCL ka ga ba bonang di le bonya ka teng ba setse ba belaela gore ha gongwe go diega ga commission yone ke gone mo go tshwereng gore dilo tseo ba taba helle ba di bone ba neetswe mantlo ebile ba duetswe madi a bone. Ye nngwe ke gore what are the binding mechanisms tse leng gore they are currently existing in terms of the recommendations tse leng gore this commission ya go dintsha gore a mme gone re ta bona batho ba seka. Would there be any criminal investigations and prosecutions mo go ba bothe ba ileng gore ba iphithela ba nile le seabe mo karolo mo go tseng karolo mo dikganyeng tsone tsa BCL. Me ya bohelo e nne gore ke a utlwa gore this terms of reference they were subjected to expert opinion le tse dingwe hela yalo. Me ga ke a utlwa o bua ka the public consultations ko phiko gore bone ba ileng gore ke ba tswa sethabelo le ba consultile go le kae ha leta go dira this terms of reference. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. o batla go ditsa di le mo ka gona ya kana ora minister na me ke ne ke re ke kope ke botse re ke ga kwalle re Kaiser ka o ikokobetso na botsa gore date ya government gazette ke leng. I don't have the date in front of me. Me ke tsa gore go le ka re ga dira thutumiso mo go cheka gazette ba batla copy ya teng gore o to bona gore ke a leng gore o to gone gore lo yena o bone se ne di le mo teng. O bo bua gore o go batla di timelines maybe le se teng ke gore re bone dituelo tsa ba bereki ba BCL ke tsa gore bua ya soft landing
Where we are right now, government kana le BCL kana le credit ga kolete ba bereki ba BCL sepe. Se se leng teng se motho a ka se tlhalosang mo toteng ke gore government kana ka vice president at the time ona a sologetse batho ba mine gore ba ta duelwa madi a 18 months ha mine o sena ha mine o tswala mme ba bereki ba ne ba taba ba lla ka se ba go ne le former employees ba mokoti wa BCL ba re ka ne re sologeditse. What the government then did, ba ne ba na le meeting o no a tshwara go 𝗕𝗵𝗎 ne le nna ke na le tona wa office ya labor and home affairs le ministera o e leng gore sector e tsena ka yone mme ke no endo mme ba bereki na re ha re kopana le bona ba bua kganye mo parliament le ene na le teng ha ke sa go se mo phuthegong ya go nna jalo mme mo phuthegong ne o ye ne le ko ne ra ba bolela re ta lebela dikgang tse tsote ka re no le mmalwa di le dintsi tse neng o ne le tse di amana le tsa mantu ya bana mo go one le one kganyo ne ke buang ya soft landing ne ra hella ra kopana le ba union gape ra kopana le bone ba former employees mme re dumalane gore tota ka tseng tse e le gore ke tsa pereko ga gona ga goromente a kolotang teng mme goromente a itama gore o tla bona gore o ka dira jang gore ba ka bona gore ba ka phimola dikeledi jang mme ne re ha sena go na re dumalana ka thulaganyo e ntseng jalo ra dira re go na le task force e leng gore e tsena e chairwa ke molaodi manta ga eno na hetayo nna re le go 𝗕𝗵𝗎 re latedisa kganyene eo mme batho ba ga rona ga ba ise ba dumalane mme ne re nya bona sentse ba dumalane gore ba batla gore madi a go ba ka duelwa o ka kgaogangwa madi ka tsela e ntseng jang because ne re ba bolela re ga re se bone ha e le gore o ka kgona gore mo seemo se leng ka teng re ka kgona go ithela yona 18 months mme gone re dumala gore sengwe sentse gore bone ba se hiwe ka goromente nna tshepisitse yaanong kgang ya e buang ya gore e amana le tse ga di amane go thelele le ya mantu a na anetswe re ramogape ha bua na gore go na le mantu a mangwe a e leng gore go santse go na le dikgang tsa gore ga gona di-title deed mo mantung a go nna yana yaanong go nna dingalo gore o ka neela motho mantu o sena title deed mme ba bangwe ba bereki ba ko BCL ba ne ba bereka BCL ba setse ba dira dipaakanyo tsa gore ba reke mantu a go nna jalo so ga go amane mo kaoleng ya re yengwe ne le background ya ne ke gore ke re mme kana mo re a mme go ta simolla le bua ka di-timelines gape ne ke bua gore tiro e setse e simologile ya ka re bua gore no go di terms of reference le tse dingwe tse e leng gore di amana le dikgang tsone tsa go dira dithothomiso tsonetse yaanong ne re ile ra re ga o ke ga ya mahela preliminary work has already started mme e simolola jaana e le gore tere ga ba setse yaanong ga go bitswa batho go ga bosupi mme tse dingwe tse di tshwanang ke gore di dire tsone be di setse di dirilwe ga yengwe ne gore a bangwe ba ta seka kana go ra se ke ra bua e kete yaanong tiro e diretse gore ya go bata batho e kete yaanong it's a criminal investigation tiro e ke ya go thola gore kante ga tegare go tseneng ga mokoti o tshwanang wa BCL o ne o hira batho ba le kana o ne e le gore ko one no e le gore wa thusa go ha batho ditiro ba le kana mo kgaolong ya 𝗕𝗵𝗎 go bo tswala yaanong e tara ga o sena o di thothomiso ke bona ba ta ga kwallang gore a gona le gore bangwe ba ka seka ga gona le sengwe se se boneng se se suggestang gore go na le sengwe se se criminal se se dirileng so for now ga e ke ra re nya go a go nna le mo wa ta sekang dithothomiso ka botsone di ta supa ka gore ga ke ra nna ke tla re tsamaetse ga go nna ke tla no ra go sekisa ope maikelo ke gore boa maru ru botswe mme ga go tshwana ke gore go tegotse dikgato go baakanya ke ne tlhalosa gore ga re ne le repeat of this ba ta advise gore go ka dira ka tsela e ntseng jang ya no botsa gape gore a mme re dirile public consultations on this matter right so ke tsa gore re thola re ntse re ya kwa BCL ra tlhaloganya le di-circumstances tse batho ba BCL ba leng mo go yone le ka ga maene o rekisitsweng teng ka teng ka ga di-terms of reference di ntseng ka teng bone e le commission they will decide gore ba ka tsaya tsela e ntseng jang jaaka ke tlhalositse ga re bato gore re ga romile batho e be re tsenelela mo gore nya phuthang batho ba laenela ma 1400 ka lona ga ne re kopana teng molo ba gane gore kgobokana le tere le bue gore nya bone ke bone ba ta itsetelang tsela yana ga o batla gore tiro e bereke go na le a level of independence mo bathong a ba he sebaka gore bone ba itshegele tema gore ba tla go dira ka tsela e ntseng jang ke maikelo a rona raiso gore re dire ka tsela e ntseng jalo ke a leboga supplementary Honorable Dr. Roubotswang.
Mr. Speaker, Mr. Speaker, ke ngongore go swa ke kganye o ka reng ga go a tlhamalla gore maikaelelo tota ke eng ga o reeditse ministera o ka re ga go papamale ka re a bua ka forensic audit go ne go le clear gore maikaelelo a yone ke gore ko bohelong go ye go bona gore ba ile gore ba senyeditse kana we lost a lot BCL ka e tswetsweng ka teng batho ba lusitse economy ya wa disenyegelo tse di seana ka sepe a ya mmela re yaano le batla go thotomisa hela gore le tlhaloganye gore go diragetseng ga o ka tshogana ka go nile le mathata ke gone gongwe go tla dirwa o ka re ga go tsepame sentle gore maikaelelo ke gore a mme are they going to be held accountable o ka re ga go papamale sentle go gong tsona ke batla gore o papamatse kganye nngwe ke a gore ne ke batla go itse gore re bua ka transparency gore dira dilo mo pontsheng a tsamaiso e thulaganyo e thotomiso ya gagwe ya ko BCL a ya go direla mo pontsheng ora minister Mr. Speaker a ya go direla mo pontsheng ke batla gore go papamale gone go ha ile gore ga ya go direla mo pontsheng a mme ke o ka re le natehelwa ke go dira dilo mo sephiring. Why do you want to run an opaque government? Forensic audit, e dirwa mo sephiring. BCL a ile gore le yone e dirwa mo sephiring go taba gore a re ano e nna trend. Ke o ka re ha ile gore ga e direle mo pontsheng ke o ka re le natehelwa ke so se sentseng jalo ya boelo ke gore a mmela a lemoga gore gone mo go dira dilo mo sephiring go batho ba ka lategelwa ke tshepo. Mr. Speaker, who meeting ka? Amo a lemoga Mr. Speaker gore ga ile gore go ka tswelela go direlwa dilo mo sephiring gore setšhaba se kana sa lategelwa ke tshepo mo ditsotomisong tse dintseng jalo le mo maduong a tsone a la lemoga le boleng ba maduo a teng a la lemoga gore o ka hela ile gore batho ga ba nne le tshepo mo gone ke le sa direle dilo hela mo pontsheng hela mongwe le mo a bonwa a bua and so forth. Mr. Speaker. So, Honourable Minister, what are you one? Okay, Honourable Minister. Mr. Speaker, ke kopa gore ke gakolle mogole malwa ke na ka bua gore a ke ra re ntse re celebrate re tenana ya no kana ngolo thaloganyo re tare nna re le bala ha kana le gore e tsagaretse ka re ke tsa le nna ke le mo teng Mr. Speaker bokgoni ja rona ga order honor members standing order 58.4 no unseemly interruptions ke bua le nna ke le mo teng mogole ga sore ka go ka re jano ke ne ke re ke bua ka the party ne ke bongwe ke kopa ra ntetela Mr. Speaker ke ipueletse please do mogole ke itsore mo sekgweng ga nka monyatsa o ise thata le go nkgaisa. How the Commission will ensure transparency and independence of its investigations. Mr. Speaker, the transparency and independence are not merely aspirational. They are structurally embedded in the Commission's framework and are matters of sacred public trust. Public sittings. The Commission will conduct its sittings in public unless compelling reasons such as witness protection or national security necessitate otherwise. All proceedings will be publicly noticed and the people of Botswana will have the opportunity to observe the pursuit of truth firsthand. The Commission will maintain a complete public record of evidence submissions and exhibits, subject only to lawful reductions. So se bua rare sengwe se o to dira mo pontshe le tshwenyo la gago ke lo le dirileng gore le la setšhaba sote ke lo le dirileng gore re be re dile commission of inquiry mme bile hanga le thalosa nga thalosa batho ke sonso bana le go pieno ha khanye e buyo gona bona re nka bana emella re go botswanga emella re Lucas emella gore batho ba kgaolo ele ba ne ba hella ba nna le lehuma le le tona
ka ntata ya e dirile gore batho ba nne batho ba gaolele ba nne le tshotego e tona e go godimo ya no ra tshwanna ke go bona gore re bona gore tsamaiso e yotlhe ya gore go tswe maene o bo tswalo a ne le yone e siameng ka ha ne ga diragala ka teng le go phatlalatsa di tsotlhe tse di tswang mo maene a ne tsamaile sentle se re batla re dire mototego go botswang go na le transparency e go godimo ke tsaya gore ke go arabile ka eo eno ne e bua gore a ba leng gore ba dirile gore ga o dira dithothomiso nna ke tsaya gore ga o dire dithothomiso ka gore maikelo o batla gore o go tshwara semammang o dira dithothomiso ka gore o dumela gore go tshwanetse gore nnete e tswele e teng mo mpananeng jaanong ke sone se re leng jaanong dithothomiso ka botsona ga le wena o dumela gore ngwa sa dira sentle ke tsaya gore boammaaruri bo tla nna teng jo bo tatang bo bewa gapele e be go ka nna le ditshwetso tse di le dikgato tse di tsewang tse di maleba mme re se ka rata hela ka maikelo a gore re tsomile semama ga re dira jalo re ta hela ebile yaanong re tola ditsamaiso tse di maleba ebile be le gore le bone ba ne go ka moso ka ba sekisa o ta palelwa ke go ba sekisa sentle ka gore wena no ta o tsomile motho o sa leba defects on the ground ke gore ka ta tsamaisang ka teng mo toteng ona boshima mo nageng Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke tsaya gore in most cases ha re botsa dipotso mo parlamenteng yana re tabe re di boletsa setšhaba ko ntle kwa tota not necessarily re di ipoletsa. My question is rotlhe re tsaya this commission very seriously. It's going to be very expensive, it's costly, and we are expecting very good results from it. Di ka thusa the situation mme re utlwalla go na le one of the commissioners o resignile potso ke gore o resignile mabaka e leng if it's not very confidential and also go ra ene commissioner ayo o resignetse eng a go affect the seamless or smooth running of the commission. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Minister. Yeah, me, like I have just been given information, Mr. Speaker, ya Gazette, in the 𝗦𝗁𝗘𝗏𝗧𝗘𝗦𝗧𝗔𝗂 𝗧𝗏𝗧, the terms of reference. If you allow, Mr. Speaker, when the group of Parliament, that I share a thing. Data think it is 25 September 2025. Ya bobedi ke ne ke re nya ha gona commissioner a epe yo juleng ya ka go mongwe ona ga kwalla go ka bo e tsantse mo ka longwa a bua ngwa ka go forensic mme mo go ye a gona ope yo le go rona ba go morago ra leboga. Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. The Minister calls the establishment of the Commission a watershed moment. The current President is on record, when he was leader of the opposition, saying that commissions of inquiry are useless and can be choreographed by a sitting president. You need to look at his response to a motion presented then by the current Vice President, when he was still in opposition, a motion to set up a commission of inquiry on the NPF in 2018. The president went further when he was now a sitting president in 𝗕𝗵𝗎𝗃𝗃, December 2024, on the International Anti-Corruption Day, to once more repeat his statements that commissions of inquiry are useless and can be choreographed by a sitting president. Why are you now calling it a watershed moment when you are establishing what the president has on numerous occasions dismissed as a useless exercise that can be choreographed by a sitting president? That's the first question. The second one, the terms of reference were gazetted 6 months ago. You are telling us that work has started. Has it started in secrecy? Have the commissioners met? If they have not met,
what are the reasons for the delay? You establish an inquiry because you suspect there may be foul play. If you then sit back for more than 6 months and not have the commission sitting publicly, why should we trust that this is not a choreographed exercise, as the president himself has said it is likely to be? Thank you. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I still maintain that this is a watershed moment in the history of this republic. And I have taken note of the comments that you referred to made by the current president. And I have to say, Honorable Leader of the Opposition, that you see, different circumstances will call for different responses. Kore, you cannot have a one-size-fits-all. There are instances where you will feel that the commission of inquiry will be appropriate, like in this instance. But there will also be moments where you feel a forensic audit will be the best approach to deal with the issues that you want to address. So, sengwe le sengwe se laolwa ke mabaka a sone. And then you are saying, you're talking about the terms of reference that were gazetted 6 months ago. In short, Mr. Yeah. You know, the 6 months, I don't think there's anything that has materially changed in the past year or two regarding the liquidation of BCL. If you look at the terms of reference, they have been gazetted. One, the reasons are the closure of the mine. We can still deal with those issues, even if, say, the commission was to start dealing with this work 2-3 months from now. So now we totally, as government, still believe or will still be able to deal with these issues. Even if nothing was done up to now, and the president was to constitute a commission of inquiry 6 months from today. The evidence is there to deal with this matter. The other issue that you raised, I think those are the two issues, that you raised. Yeah, the watershed. One, like I was saying, preliminary work has already started in terms of putting in place the structures that are going to enable the Commission of Inquiry to execute that mandate. So the preliminary work has already started. Thank you. Freeze the clock. Honourable members, let me interrupt this question by making a quick announcement that I wish to recognize the presence in the public gallery of delegates attending the SADC Parliamentary Forum Standing Committee on Human and Social Development and Special Programs, currently meeting in Gaborone. The delegation comprises over 30 members of parliament from 15 SADC member states, led by Honorable 𝗕𝗏𝗄𝗧𝗘 of Lesotho, accompanied by the Excellency Secretary General of the SADC PF, 𝗕𝗏𝗄𝗧𝗘𝗏𝗏. May the visitors rise for recognition and appreciation. Honourable members, join me in welcoming them. Thank you. You may take your seats. On behalf of Parliament of Botswana, I extend a warm welcome to our distinguished guests and wish you fruitful deliberations during your stay in Botswana. Let's go back to the question. Honorable 𝗕𝗏𝗡𝗦𝗧𝗘. Mr. Speaker. Ke ne ke re ke tlhaloganya gore ke utlwile Honorable Minister Goromente wa Botswana ga kolote babereki ba pele ba BCL
ke ra tlhalosa gore a ke mo utlwile sentle le gore a wa tlhaloganya tsamaiso ya puso. Tsamaiso ya puso gore ha goromente go sa kgathalesege gore go tsenye puso a na le tsa di saenetseng ko morago ga e ra tsena ba rena ga dinkane. Re bua ka Botswana government, not UDC. So Botswana government at the time, there was a pronouncement by the vice president, ko Phikwe, a supa gore go tla nna le soft landing, ebile re tlile go le duela 18 months. That was Botswana government at the time. And it is the same Botswana government, not a new party that is in government. So, ke batla gore minister a tlhalose gore a bone ka tsamaiso ya bone ditumalano tse di dirilweng ke goromente wa Botswana ha bone ba nema se mo pisong ga di thole di ba ama. That is number one. Number two ke gore kana dilo di tharo ko Phikwe go na le yona commission of inquiry, go na le tuelo ya babereki jaaka le ba soloheditse, go na le gore ba neelwa manto ona 𝗕𝗶𝗍𝗔𝗍𝗘. Ya no potso ke gore ka gore ke ga gona se se sutang bothata e ka tswa ile le gona o tlhalose gore are these things interrelated kgotsa ngwe le ngwe ikemetse ka nosi gore batho ba ba ko Phikwe ba tlhaloganya le rona re kgona go ba tlhalosetsa gore nya ha mo go ise go wele mo ga go ka ke ga diragala. Ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga mogolole mototegi Renkawana. Ta ke tlhalose ka gore ya 18 months. The reason why we went to Phikwe ra kopana le babireki is precisely for that reason. Ya gore goromente na di le tsholohetswe ebile a ka insa mo go yona. But then the second part of it ke gore ke ability to perform. Gore re ile babireki ra barare la itse gore goromente ga ana madi gompieno. And we are also depending mo madi a tabele gore ke proceeds from liquidation process. Gore we khona le dijwela ka kganya rona ne le company ya BCN. Jaanong re hona ha re le teng. Re ba rile ra ba te ka kgakolo bone ebile ba itumeletse goromente gore ga ba latha ka kganya 18 months sengwe ba ta se bona ba ne ba bereka ba itumetse thata ba itumela goromente yo le gore wa kgathala o le o ta ba ha madi sa bobedi ba bua gore goromente o tsere mantu ga se tola le go go mmeke no eno ke tsa o no le teng go goromente wa tsere ano wa netse wa ntse go minerals wa netse ba bonno gore ba bonno ba simolle ba neele batho mantu yo na le madi ba ta go reka mo nakong yo kgona go reka mme ba ne ba kopa gore ba hiwe ra bine ra ba ha sebaka re mantu kia a go nna ha ba tse le lona e seng rona le bua gore le ka reka mantu ya ka tsela entseng jang ba nna ha ba tse bone ba taela go romente gore ba go ba re ka ntsa go 25 years ba bonno ba tsaya di guidelines tseo ba siana ka tsone e sentse dilong ke go romente tse bone ba di itiretseng. So gore bo mototegi umpieno tota ke swa ba nko go heta molomo go bore ga gona sepe se se diragalang mme o itse gore gompieno e le gore mo ntong ya BCL e ne e le mmereki yo batlang go reka ha na le masheleng o ka kgona gore a ka reka. So ga gona gore eme yaanong ga ye ne ke tlhalose gante ne go na le delay ya di title deed mme ba e leng gore bone title deed tsa teng di siame ba kgona gore ba ka reka. So ga di tsamaelane ye nngwe ke o ibuang ne o bua ka commission of inquiry ke hitile ka yona ye nngwe ne o bua ka no bua ka soft landing la bantu. Commission of inquiry ga ya mane gope go thelele le gore go diragala tsotlhe di rana go le parallel gompieno ya botsogo re mo gape ga rena Ministry of State President Defense and Security ga gona go tsenang teng minerals ga gona go tsenang teng mo ya bonno labor ga gona ga e tsenang teng mo dikganyeng tsa bonno o go ra mo gape 100% o dira le one le babereki. Ya bobedi ya soft landing ke yone re kgobokane re tshwaraganetseng rotlhe ka gore ke yone santse re tshwaraganetse mme ye ya commission of inquiry e ne e dira e le gore tautona ke yena e dira mme tabe e tswa e ya go go bone and the support e ta bong ya ba minerals ba ta ba ha support e tlhokagalang gore ba kgone gore ba dire through. So ga di amane go thelele maikelelo a teng ke gore re tshwenyegile jaaka le yena no tshwele jaaka no tshwenyegile Renkawana o tsantse re wa amogela gore out of all these towns all these villages mo lehatsheng la Botswana ga gona toropo e tautona a bothabothileng teng go ta go hitha yone go eta gompieno a ile go lebagana le dikgang tsa babereki ba BCL go leka go di resolve.
Honorable Paulo Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke rongwe re simolole hela kae raiso kana di process tsa puso ya gompieno e di tsweletse di le mmalwanyana. Jaaka re ta re bua ka Commission of Inquiry ko BCL mme go na le another process e tsweletseng ya forensic audit. Potso ya me ile gore a mme go na le sepe se se dirwang mabapi le forensic audit mme se itebagantse le BCL a go na le sepe sa mohuta o neo. Ke bua jalo ka gore ha ile gore go nnile le go senyega mo go ntsi ga madi nngwe ya mahelo a madi a senyegileng teng le matshelo a neng a amega teng ke ko Phikwe le ko BCL babereki ba le 5,000 ba latlhegelwa ke ditiro di-family di le 25,000 di amega ke re a mme go na le kamano ha ile gore ga e yo gompieno kamano eo a mme ka nna consideration gore ha report e sena go tswa gongwe go dirwe yaanong forensic audit e leng gore ba e leng gore ke ba dira melato kgotsa ba e leng gore ba leohetse batswana ba bantsintsi ba gore ba te ba kgone le bone ba salo morago ba te ba arabele melato ya bone ke ya ntlha ya bobedi ke gore kana Commission of Inquiry Act e supa gore e ka nna ya re ha report e tswa gongwe tautona exercise discretion ya gore gongwe ga ka ke ya nna public tota spirit gompieno ke eng kakanyo ke eng gompieno mabapi le yone report ya commission yone a mira papamaletswa go tshimologong hela gore nya metara ha etswa yone report yone lona le setšhaba le tana le sebaka sa gore le nelo le lona le lebelele ke ra hela gore gone ha o kwa second guesser president mmehela gone what is currently the thinking around the report ya boraro ke ya liquidation right go le ba liquidation e na le dikgantsa yone ha gongwe bangwe ba togela tse dingwe hela jalo mme ibile le ene hangwe liquidatora go sa nne le meeting jaaka minister na bua le lona le puso a mme yone Commission of Inquiry ka re se re bone di terms of reference ra tata re di latela a mme e tsenela mo kgang yone eo gape ya go thothomisa yone liquidation process gore a mme tsamaile ka tsela e siameng e motho a ka reng e siame bile it was above board ke re yone le yone re sale morago ya bohelo ke e tsamaelana le potso ya ga renka wana ke e reng kana go ha go dira Commission of Inquiry mme ana go dira Commission of Inquiry ano ha re harologanya le ele ya mato re bo re harologanya le ele ya soft landing a mme gonega ha se re Commission of Inquiry e ka nna dira di findings e lor they relate to khaya matu di findings e lor they relate to soft landing a ga o le mo gore go mong ha go diragala go ta bo gorana go defeata tsone di finding tsa Commission of Inquiry ya le boga rights. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Like it's similar like I know hello ya re Lucas ya gore gongwe Commission of Inquiry ha isimolola and then ka ha bo go nna le tse dingwe tse itabong di dirwa a ke ata defeat ya ga ke dumele jang because I get high le gore go na le phosego e diragetseng le one ke tsa gore it should also call for remedial action ke dumela jang ya no ga ke ra ya mahela re metsi gore Commission of Inquiry te diretse tsotlhe e nngwe ne le gore liquidation ha o ka lebela terms of reference e lebella sengwe le sengwe a ke liquidator a ke mang ha go sa dirwang sente ba ta thothomisa e bile go ta tswela be maleba. Will the president make it public in the spirit ya go dira ya ke tlhakala ke tlhalositse maikelo go gore tsotlhe di nne mo bananeng the possibility of forensic audit at BCL of coverage of BCL by forensic audit. Forensic audit re hile gore yo go thothomisa mme bi daga kana ke maabane kana ke reng ga se ona re bolela gore thothomisa kae kana dira kae yone ke one tata e dira gore e dirileng ne dira jang ke tata ya ra hapego e tata re bona go bohelong
jaanong ga re itse gore e coverile BCL but ha e coverile e tla supa mo pegong ya yone e tatang e re beela ka gore tiro ya bone ya hela mo bohutong ja kgwedi ya April re solela tara ha re tswa mo bo May Day the report eo e tla bo e neela tautona gore a bone gore anong go dira jang ka yone so e ya BCL le yone ka re batla gore e nne mo ska na le bohita a ngwe tshwantse re nne le tshepo ba ga rona re ska la dumela gore go na le maikelo a go hita sepe ga go a thothomisa se o batlang go se hita kana ba ga go sa thoka ka bo thothomiselanta o thothomisa because o batla boammaaruri mme ke tsa re boammaaruri bo tatswa le setšhaba se tanelo boammaaruri jo gore bo kgone gore bo itseele tshwetso ke a leboga motsamaisi. Nakwalna ya dipotso e hedile batho tere. Honourable members, as you know, in the order paper, we have a tabling of a paper and also a statement. And so, okay. I understand that the Minister of Finance has a paper to table. Honourable Minister. Honourable Minister David Siri for His Honour the Vice President and Minister of Finance. Thank you very much, Mr. Speaker. On behalf of His Honour the Vice President and Minister of Finance, I beg to table the supplementary estimate of expenditure from the Consolidated Fund in respect of excess expenditure incurred during the financial year 2024-2025, contained in the financial paper number 1 of 2024-2025. I thank you, Mr. Speaker. Let the paper be tabled. Honourable members, I understand that the Minister of Minerals and Energy has a statement to make. Honourable Minister 𝗕𝗶𝗺𝗃𝗏𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Good morning, colleagues. Mr. Speaker, we have requested to make a statement in this House given the current conflicts that are happening in the Middle East to reflect on the impacts of that impasse on the Botswana economy, and in particular, relation to fuel supply and national energy security. Mr. Speaker, as we are aware, towards the end of February 2026, a conflict arose in the Middle East that has led to disturbances on the supply chain around the world. We have since seen, particularly in the first 10 days, an upswing of prices associated with Brent crude oil. Mr. Speaker,
and average Brent crude prices surged by 38.1% from $69.37 per barrel in February 2026 to 97.23 per barrel by 26th March 2026. Since the beginning of this month, daily Brent crude oil prices have moved from $77.74 per barrel to $107.81 per barrel by 26 March 2026. During the same period, Brent crude reached highs of $119.50 per barrel on 9th March 2026, hitting levels that haven't been reached in 4 years. The attacks on shipping and energy facilities, along with threats to tanker traffic through the Strait of Hormuz, raised fears of severe supply disruptions. Several interventions by international energy players, which included strategic reserve releases, offered some limited relief, while high freight rates and speculative trading further amplified the price spikes at global scale. Mr. Speaker, reported attacks on commercial vessels and potential closures have disrupted marine operations and has forced some tankers to delay or to reroute their shipments away from the Strait of Hormuz. At the same time, war risk insurance premiums have increased significantly, adding to shipping costs. Mr. Speaker, we've also been informed that there are additional premiums that are being added to shipments that are coming to Africa by some specific companies. This critical situation, Mr. Speaker, therefore warrants that I give a statement to the public through this honorable House on the impact of the escalation to our country's petroleum supply situation, and also to outline the measures that we've put in place to address the situation in the short to medium term. As we are aware, Mr. Speaker, the situation remains quite volatile. It is ever-changing, and we are unable to ascertain what the future looks like. As I said, Mr. Speaker, in one day we have seen prices go from $67 per barrel to 99, then to 109. This in itself shows the volatility of pricing and supply in the market. The situation here in Botswana, we have been keeping the nation abreast because we have weekly meetings. The strategic stock stands. Currently, government strategic stock stands at 10.56 days against 10 days reported last week, while commercial stocks stand at 24.1 days against the reported 20.8 days of the prevailing consumption equivalent. So since last week, we have seen an increase in the stocks that we are holding, and we continue to monitor the situation weekly, as I shared. The current volume of fuel stocks held by importers and wholesalers is 43.5 million litres, a slight decrease of 3.3 million litres from previously reported 46.8 million litres. The 43.5 million litres comprise of 31.5 million litres of diesel and 12 million litres of petrol. Additionally, 32.2 million litres, of which diesel is 12.8 million litres and 19.4
million liters of petrol. These are currently in transit to Botswana. These volumes do not include products that are currently held at retail sites. Product that is held by Botswana Oil alone stands at 33.1 million liters, comprising of 8.9 million liters of ULP 95 and 24.2 million liters of diesel. Mr. Speaker, Botswana has a total of 62.5 million liters of strategic storage capacity for petroleum strategic stock. And the current stock, as I said, sits at the figures that I shared. However, the President has tasked us with increasing strategic stock facilities and to expedite all the projects that can help us in the future to ensure that we have a buffer here at home. To that end, we are expediting the delivery of the Francistown depot, which the expansion will lead to an addition of 60 million liters, and another new strategic storage depot is currently being constructed in ฎ with an additional 30 million liters of storage capacity. Completion of these two additional storage capacities will bring the national strategic storage cover to 152.5 million liters, which will be equivalent to 46.2 days. There are plans to develop 𝗕𝗨 strategic storage that has a capacity of 187 million liters. Once completed, the 3 strategic storage facilities will deliver a national strategic cover of 102 days. Mr. Speaker, together with our colleagues around the SADC region, we are working on a coordinated approach and coordinated addresses. Today, the Minister of Mines in Namibia will as well deliver a statement of fuel in Namibia. We understand that our colleague in Zambia has already delivered that statement and has shared the impacts to their economy. We are running a coordinated approach because we recognize that it's only when we group our storage facilities and our supplies that we will be able to maintain some level of stability in the region. Mr. Speaker, I can assure you that government has implemented several measures to mitigate potential supply disruptions, including proactive supplier engagement and strengthened supply planning processes, expedited leasing of coastal storage facilities, both in Mozambique and Namibia, increasing monthly procurement volumes to build buffer stocks, and continuous monitoring of global supply dynamics to enable early intervention. These measures are designed to enhance resilience against external shocks, including logistical and geopolitical disruptions. Mr. Speaker, it is important to highlight that one of the factors contributing to the drop in commercial volumes from 46.8 million to 43.5 million liters is the rise in fuel prices from international traders. Prices work on spot pricing, and so they're ever evolving. The current geopolitical tensions have led to an increase in international fuel prices, as traders have now resorted to spot selling as opposed to contract arrangement.
Spot purchases tend to be more expensive and they attract additional premiums on the price. Therefore, this imposes financial burden on our local importers. This situation may be exacerbated by the inability of the National Petroleum Fund to continue paying the huge under-recoveries. Therefore, the cost of importing on its own can turn into a security of supply issue. Mr. Speaker, allow me to share with this House the relationship between global supply crisis and local fuel prices. The ministry, through Botswana Energy Regulatory Authority, BERA, monitors movement of international prices on a daily basis. And from the analysis done by BERA, the situation looks untenable. Average international crude oil prices have increased now by 40.16% between February and 26 March 2026, while daily prices have increased by 38.7% between 2nd March and 26th March 2026. Mr. Speaker, it is important to note that like the rest of the region, we import all of our refined products. Refined product prices have increased sharply between February 2026 and March 2026. And this is where I would wish to strengthen. Unleaded petrol 95, ULP 95, has increased by almost 60%, from $79.7 per barrel to $127.29 per barrel. 60% increment. While diesel has increased by 91%, from $91.18 per barrel to $173.93 per barrel, while illuminating paraffin has climbed from $90.97 per barrel to $191.87 per barrel, representing an increase of 111%. Mr. Speaker, since the escalations, the ministry has done its best to maintain the pricing locally. We have used the National Petroleum Fund to cushion the country. We couldn't, in the first 10 days in particular, increase pricing given the volatility of the prices globally. And we had to monitor the situation to see its impacts and if there will be a resolution within the first 2 weeks, as some governments had been implying. We are now past the 2 weeks. And we are now realizing that the NPF can no longer be able to cushion the nation against the escalation of these prices. Therefore, I need to state that the price cushioning instrument of the NPF is not in a position to cushion pump prices any longer. However, we continue to work with our traders, with the importers, to ensure as minimal disruption in the supply
as possible here in Botswana. We ask the country to remain calm during this period. It is only when we rush to try to secure our stocks that we will create a panic in the supply. We have seen that throughout March, there hasn't been any shortages. And that's because we all remained calm. We allowed business to go about as usual. And we ask you to maintain those levels of sensibilities that will allow us to manage this situation better. Mr. Speaker, as I conclude, I wish to thank all of my colleagues, both here locally, but more especially in the region, that are also rising to this challenge to help us deliver a better coordinated approach to ensure that there is as minimal disruption to supply in Botswana and in the region as possible, and that we continue to support our economies as needed. I thank you, Mr. Speaker. Honourable members, I will allow short questions for elucidation. Please, no debate. Elucidation. Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. I want to ask the Minister to furnish us with expected completion dates. It's the Francistown Depot, the 𝗕𝗏𝗄𝗃 Depot, as well as the Strategic Storage. And the reason why I think it's important to share the expected completion dates is that way back in 2021, when Botswana experienced disruptions in fuel supply, or at the time mainly due to regional disruptions, we were once more told that this will be completed. We are now 5 years down the line. I know you've only been in office less than 2 years, but I trust you should be able to at least assist us with expected completion dates. The second one relates to the current arrangement of importing fuel. I asked a question last week when Honorable 𝗕𝗏𝗃 held fought for you. If you will now reconsider the earlier decision to bar multinationals from importing fuel, given the situation we are under, is it something you would like to or are planning to consider suspending? And if you do suspend, how will you protect the local citizen importers? And you'll note that I'm leaving out one particular importer, being Botswana Oil. Should Botswana Oil now not really be fully focused on just building capacity to increase our national strategic reserves? And my last question is, will government come up with an interministerial response? Because it's not, fuel is going to have an impact, for example, on prices for local transport, Boradi taxi, Boradi bus. It's going to have an impact on prices of foodstuffs in Botswana. So don't we need a nationwide coordinated response on how we protect those who are on the margins of the economy against the huge price impacts that will come out of this? Thank you. Okay, Honorable Lekutlane. Mr. Speaker, ke le nna ke tsibogele tshutiso e minister wa rona wa kgotetswa sa tswang go e re ba hapele mme ke ta simula yana ke re honorable minister go ha me ke botse ke re is there any planning on returning Botswana oil import mandate? Itabe tsamalana le ne sa tsgo bua ke ya ga honorable 𝗕𝗏𝗃𝗦𝗧𝗘 e ne le gore ne supa gore a me a ta liberate dikgang tsa
tsa multinational import wave gore o ta di atolosa mme ke tswelele gape ke re kana go ha honorable minister go supala ha re na le lookwane le le kgothegileng kana le ka se khwaga to contaminated ka se khala ga re o tsega ba ntshega honorable speaker ke le ka go boka gore kana gona le leokwane le le halele go le supala go le contaminated maikelo la rona re le puso ke ka lona re tla le dirisa go setse go le maswe kana jang mme bile gape motho ka botsa potso ya gore ha di president di oketsega yana tsone tsa lookwane mo ya ka seemo se sa nna sente a ministry wa gago hela one o ta maikelo a yone ke a ta tswela ka di price tsone tse ka re rona kana bontsi jwa rona ba di farmera ke re beile mo di dieseleng ga re ise re gore mo mareng a letsatsi mme gape tota ke hetsa ke gore is there any possibility of contradictions between the president's statement le sa ministry wa gago a ko to thatso kganyeo senteo re te re ut ke nna ha se ministera ke gatella kganye ne bua ke honorable Hlalošane gore ke ile ka bereka mo ditseleng se ke se itseng gore ke ile ra salary di le bogolo seporo se ne se ya ko 𝗕𝗓 mme tota bile ga ba ga dira le di platform go ne ko ano tota ano se se diang ke thank you Mr. Speaker. Honorable Brigadier Mokhwati. Thank you Mr. Speaker. Ke re lantlhala ke re ke lebogele minister ka pegoye mme ke botse ke re ke kgonne go lemoga gore report ya gago it is mainly based on the short term other than the fact that ne re bua ka gore we could enhance the strategic reserves. Potso ke gore looking at the series of mounting tensions world over, do we have any plan, strategic plan to say, in the likely event that there's going to be some international interruptions, do we have any strategic plan to say, should we have go to that event, that end, can we use our own resources, considering some coal reserves more Botswana. In the long term, do we have any plans for this? Because I can see 𝗕𝗏𝗏𝗏 being one of the examples. Thank you very much. Madam of the House. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister, for that statement. I think we all appreciate it, and I think the country appreciates this update because it's ne kere ke botse thata ka ya 𝗕𝗏 ka gore 𝗕𝗏 e le mo Kgatleng West ebile ke tshela seporo sa teng tsatsi le letsatsi ko Kgatleng ba bitsa the railway track to nowhere wa e hitlhela ntse le gone fo gompieno go na le emergency ne ke gatelle potso ya ga honorable Hlalošane gore mme gona ha re bona tota hela ga re bona re ka potlaka ka speech se ka gore be re deliver on that. The other person ke batla go botsa minister ke gore kana fuel the tlhwatlhwa ya go godimo it fuels other price of other commodities gore re tla utlwa ka go yena ka minister wa tshilo tla re bolela ka kganyate gore a ka re tlanatlaetsa gore the implications kana gore ha se petrol hela ha se fuel hela dijo eng le eng gape re solofele di shortage ka gape and price increase ka gape kae ke a leboga motho what are you Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker e be ke leboge mapalamente ka dipotso tse di tla thusang gore re thatso kgannye batho ba e tlhaloganye kwa lapeng jaaka ke tlhalositse
Ditlhwatlhwa di oketsegile tsa refined products di oketsegile thata go simolola ka 60% ya ULP, 90% ya diesel, ebe re bona 111% mo go paraffin. Selo se sa tshwenya tota, mme ebile re a itse gore se sang go diragala ke mo re go bitsang ripple effects. Ra go bona inflation ya go godimo, ra go bona yalo ditlhwatlhwa tsa dijo di ya go godimo. Go setse go na le dikgang tsa gore ga se leokwane hela le leng gore le tshwaregile mo Strait of Hormuz. Tse dingwe tse di tshwaregileng ke tse di tlhokagalang go dira di-fertilizers, ebile di simolotse go tusa botlhoko mo go direng mo go lemeng mo temong mo lehatsheng. Baitseanape ba setse ba supa jalo gore re tshwanetse gore re tlhokomele ditlhwatlhwa tsa grain in particular, ka gore tseo ke tsone tse e leng gore immediately re tla bo re simolola re bona gore di a thaela, ka gore le tsone dikepe tsa tsone di a kgorelesega go emelela. Mme ebile ga godimo ga moo ka gore lookwane mo lehatsheng la hokotsega, re ithela e le gore le tsone dikepe tse di tshwanetseng gore di tsise di-grain maybe from Australia, from Brazil, di-price tsa tsone le tsone di ile ko godimo, ka jalo go na le tshologelo ya gore ditlhwatlhwa tsa dijo di taya ko godimo. Mme ke dilo tse ke itseng gore ba statistics Botswana ba di lebile ba sekaseka, mme ba ba re itsisi gore ba bona seemo se se ntseng jang. Ne ke simolotse ka ya Madao ya Bohelo ke tsa gore e re thusa go ala kgang sente. Mme ka gore ga re na lookwane rona mo Botswana, ebile ga re na moepo wa teng wa lookwane, re na le magala. Jaaka Brigadier Nantsa botsa gore re ikaelela go dira jang re ka ke ra dira diesel to coal to liquid. Re lebile ya coal to liquid, go na le TORs that are already set out. Re setse re buisana le dikompone tsa mmalwa e ka re di tharogela mo lehatsheng tse di itseng go dira coal to liquid. Mme ebile ra ba engage re batla go bona gore who will give us the best offer. Mme re go ntse yalo ga re a tshwanela gore re akanyegela long term re a mo akanya, mme mo gompienong re a go dirang gore itsholelo e itsetele. Last week ne re emeletse ha re na le tautona bokwa re isa ko Angola le ko Namibia. Re tswa go buisana le a tshwere dikgang le tautona wa Angola le tautona wa Namibia. Mme se neng ke sa batle go se buela ko pele ke hela gore go a botswa, ne ke sa batle go se buela ko pele ka gore ga batho ba sampe ba le mo dipuisanong mo di negotiationing anything can happen. Mme nka tlhomamisa jalo gore ko Angola re setse re simolotse jaaka nkile ka ta go tlhalosa ha di negotiation tsa go joina building the refinery. Angola e na le lookwane, ba na le crude oil, ebe ba ga di refinery, ba re hile tsono ya gore gongwe re ka tsa 30% ya the refinery. So re tswelela ka dipuisano gono go thomamisa gore gone mme ra tlhaloganya gore project e ra eng e bata bokahe, ka gore jaaka le itse mo Botswana re bua Sekgowa le Setswana, ko Angola go buiwa Sepotokisi, ka ga go dirwang dilo ka teng ga go tshwane. Mme re ra eneneketsa kgang ya teng, re tswelela re bata go thomamisa gore Botswana's future in the petroleum sector is actually covered. Me re libile beyond just refinery. Maalo ba gare le gone ko Angola, tautona o ile a kopa tautona wa Angola gore sona Ngolo e re e rekela Angola e tsenye Botswana mo teng. Ke batla go tlhalosa ha Angola e na le di oil fields, oil wells, ba tsentse private sector mo teng. Private sector e na le di kontraka tsa yone ko e rekisetsang teng. Tumelano ko gore go simolla go rekisetswa the domestic market wa Angola. So sona Ngolo e kgona gore e reke from the oil fields e rekela Angola. Yaanong se re se kopileng ke gore ga ba rekela Angola e be ba tsentse Botswana mo teng. Ke tsa gore e ta tlhaloganyetsega yone. So the negotiation between Botswana Oil and Sonangol di setse di simolotse.
ha re tsena mo go gore re dira yang ka Botswana oil import mandate. Re setse re simolotse tsotlhe tse di tlhokagalang gore re tle re hetole import mandate. Re na le plan e leng gore ya go hokotsa sealo se se hilweng Botswana oil go rotloetsa tse dingwe dikompone gore le tsone di ka import. Se re se lebileng ke mo go teng efficiency in the market. E tla re ka July e be re tla re boela ha ka the Bearer Act re tla re kopa gore le re thusa gore re hetole jaaka e le gore bao ba itseanape ba tao ba re boleletse gore this is the most efficient way of revising the import mandate. Re na le lookwane ka nnete le kgotheleditsweng re le lebile lookwane leo le contaminated kgothelesegileng ke gone re na le lone lookwane leo mme ka ha re ntseng re dira ditshekatsheko ka teng re bona e le gore lookwane le tshwanetse gore le tswe mo Botswana ka gore tota ga se lone le leng gore re ka le dirisa. Go na le a filling station ta se ke ka e bua ka leng ina dirisa lookwane le re ile ra utlwalla le gore dikoloi dingwe tse di kileng di a kgabola ho nne di ile di a senyega da utlwa bothoko yaanong ga re batle seemo seo se tswelela mme ebile ke batla go tlhomamisa gore le duleng e ne se la Botswana oil ka gore la Botswana oil ne re le tshwere ra le ba ka hathakore mme ke batla go tsibosa setšhaba gore go na le ULP 93 e re kileng ra emisa ra renya re bata 95 hela mme jaaka ha re ntseng teng go na le seemo bangwe ba na le 93 ba itsisa go go rona ra go e ka noka ha re bona e ka re ka dirisiwa re ta iletella gore e tsene mme ke sa buelle ba eleng gore ba go seka ba seka-sekang ba ta thomamisa gore the quality is correct e be le gone ba ka re rebolang gore re allow such importation. Mme re ta letella di multinational gore di import gonana Honorable Lou gonana re assessitse our import capacity mebile ha go bona le rena le any restrictions or any problems as it pertains to us accessing product. Therefore, at this moment, we are not prepared to issue a waiver to any multinational company. Instead, we are rallying the citizen-owned companies, importers, wholesalers to be able to deliver on the stock. And in this weekly meeting, nya ba supa gore ba khona se ba llang ka sona gonana ke tsone di thwathwa ka ha dipagameng ka teng. Tshele ka nnete e diegile rothe harabolo go emela harabolo go emela ibile re akantse gore e ne ka bo e re thusa mo seemong se mme go ne go ntse go na le dikgogakgogano tse e leng gore tota ke batla go ditogela ko morago gore rona re focus ko pele ha re leng teng re tswa go assessa situation ebile be re kgona gore re dumelane on a G2G le lehatshe la omane gore ba tle ba re thuse go aga and to deliver stock. Ko Francistown re solohetse gore e ta hela ka December 2026. Re ntshitse le mokwalo tota gantsi ga ke batle go ntsha gore what is happening administratively, but because re ha gona le seemo ke ta batla gore ke tlhalose mme re itse gore dilo tse ke tse di internally tse di thusang gore maotwana a gatele pele. But re setse re ntshitse mokwalo from the ministry re authorize Botswana oil gore ba dire sengwe le sengwe to expedite completion of Francistown.
ne bana le ditshwarego tsa madi hale le hale ka gore mokgwa teng madi a go aga tswa mo goromente e be re nya tsang a ileng di dividends tse neng re di sologetse le reinvested to expedite the project. So re sologetse ya Francistown ka December e be re sologela ya Gantsi April 2027. Mo goreng a gona le se re harologanang le Tautona ka sone tota ga re ka ke ra harologana le Tautona mo dikganyeng tse e leng gore ra mo briefa almost every other day. Ha Tautona na bua a re 9 days re na le 9 days ona a refera to strategic stock at that time gore re na le stock se se kae re ne re na le 9 days ele government only. But what we have since done is to talk to our wholesalers, so we are able to give you a national strategic stock figure. E leng gore e lebile goromente le bao ba e leng gore ba ikemetse ka bonosi ba re dirisanang le bone. Ke sone se irileng ha ke ta ke boela ko morago ka ta ka tlhalosa gore re na le 10 days ka letsatsi leo ne re setse re okeditse ka letsatsi re na le 10 days private sector in a 5.5 days. Mme re itse gore di nna hela dintsi di fluctuate jana. So ha gona le highly pharologano gotlhelele mo go seneng Tautona a se bua ebile e le rona re neng re mo tlhaloseditse ka letsatsi leo. Ke batla go gatelela gore there is a difference gona le pharologano between strategic reserves stock and commercial stock. All of March, hari singo renne le mathata a commercial stock. Hotelele. Ke sone se re nang re ntse re re nya re na le 24 days, re na le 20 days. Ka gore commercial stock the everyday ele e rekang everyday. Ra itse gore e ikemetse. Me re bang le makata di match. Ke one leng gore ka mo tsotso o neng Tautona a bua. Enele 9 days. Ele ya ga goromente hela. Ya no ne ke batla gore ke e gatelle eo gore betso a re ska ra tshwenyega ra re nya Tautona na buile se seng sone nyana a bua se neng ele sone ka letsatsi leo. Me bile ke re ke wele yalo Mr Speaker ke tsa gore ke di tshwere tsotlhe tse neng di setse di buditswe ka leboga. La itsura ke re la tiro ya dibile. Honorable Mwalusi. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke leboga thata se o you one. Honorable Minister, in the event that all commercial stock is depleted, what are you planning for strategic investments like mines so that they can continue operating? And are there any strategic stocks that are being planned for those operations to protect their operations and protect the jobs? And then are you planning any rationing to protect the investment? Do you have any continuity plan? What is the continuity plan? And then when we talk about your pricing model adopts a month minus one approach. Is it time for a crisis a pragmatic approach is real time, especially they give you spot prices. Or is it not time now to change your policy alone? Can your pricing model a month minus one? Mr. Speaker. Honorable 𝗕𝗎𝗪. Mr. Speaker.
Nyame ra leboga tona ka tsibuso yone eo. Tota tiro e o e dirileng ke tiro e tona thata gore e re before batho ba panic in the public sphere wena o le tona o bonna proactive before go ka nna le ketsaetsego gore o re tlhalosetse gore go ka nna ga hela go diragala sele so ke go leboga hela tona mo go yone mme so se se tona gape tona ke go kgothatsa gore we should exploit the challenge ya gompieno into opportunities gore kgona gore re akanye outside the box gore dilo tse di tshwana le bo coal to liquid the fuel synthesis re simolole go di akanya jaanong ka mašetla mo economing yone gore go bona gore coal e re nang le yone underground re ka e exploita ka tselentseng ya gore re tle re kgone gore fuel security ya rona e tle kgone gore e tsholetsege go godimo mme e nngwe ke ne ke re go mo gongwe ke letse ke lebile maabane mo maranyaneng gone mo Bloomberg maabane go buiwa ka yone di-fertilizer gore maata tshwana le bo Kenya, India tota ko East Africa le bo India gore go a go nna le problem mme tona ga o akanya go ko soakwa ga re ke ra nna le potash e leng gore gongwe le yone re kae gore ke letse ke akanya maabane ke lebile mo Bloomberg gore ka se ke re le wa checka di-geologists tsa gore ka se ke re le potash e leng gore ya ka re land link diana re ka hela le gore ra e dirisa so that e be re nna the hub ya di-fertilizer gore ga e le gore gone ko the Strait of Hormuz ba tswetse e be re itse gore rona mo Botswana jaanong re ka hela le gore re exporta di-fertilizer a tsone tse le gone ko bo East Africa le gone ko bo India ke ne ke re ke botse yone gore ga ise ba ntshe mo nahuna gore re ka se ke re le potash ko soa e leng gore ke yone component e tona mo di-fertilizereng so that re kgone gore re exporte ke a leboga. Honorable Dr. Owutswang. Ke a leboga Mr. Speaker pedi hela ne kere gone mme go ha bontsi bo kete jwa lo kwaneng la rona le tswa kae a le tswa ko ke bokete jo bokae jo bo tswang ko Middle East le gore ke bokete jo bokae ko bo tswang ko mahelong a mangwe a sele ke ne ke utla gore wa re setse le nkgankga Angola ke ipotsa gore a meleng nkgankga le tse dingwe di-source ka re ko Nigeria ba tele tse dingwe a mela seka tsone tseo ya bohelo ke gore NPF ne go utla bua gore NPF go lebega yaanong ha re leng teng e lebega e sa kgone gore go koletsa manokonoko a dithwathwa tsa lokwana tse di ya go godimo e le gore e tsamaya ka sentente NPF kana ena le go nna dikganyana tse dintsinyana ke a leboga Mr. Speaker. E ne le tsone tsa bohelo ba Tutege. Ona Barwang. Ona Bunkawana will be the last. Nyame ke a go leboga gore bo ntemogile tona hela ka nne motana ka kwa bua ke tsa ke re sebaka se re le mo go sone ke go exploita what is possible besides se se dirang two probable opportunities ga gona are you not thinking of probably extracting a pipeline e leng gore tla goga right from the refineries gore tsang teng either ke ko Mozambique kana ke ko South Africa so that we could somehow remove the trucks on the road ya bobedi ga le exploit chance kana possibility ya go aga a mini refinery re bore importa a crude oil kana mo crude oil ngaka ne motana gape a bua ka kwa gona dilo tse dintsi tse di ka tswa mo gona se fuele hela le one fertilizer e ka tswa mo go tsone so dilo tse pedi tse gongwe ha re ka di lebelela di ka re thusa ke a leboga. Ana Kawana ta go leboga Mr. Speaker la ba se ba tsere tse dingwe ke honorable minister ba go resitse mokgolo wa motogolo di temane ke mathata oile ke mathata mme halana ne ke re ke a re mo Africa re na le mahatsha le mantsinyana a nang le oil e le gore is ready for use jaaka bone bo South Sudan bo Egypt bo jalo go ya kwa tse e leng gore tsone ga di thokane le gore ngwe re ka ga refinery ga o akanye gore ha e le gore the choke point goes longer than a year obviously our stocks will dry up gore a ga la akanye gore
mo sebakeng sa gompieno re be re sa akanye go aga refinery ithaganelela go negotiate gore re tise oil go tswa koo e re tabe re e dirisa immediately. Ke a leboga. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke leboga gape mapalamente ka dipotso tse di tla re thusang gape gore batho ba re tlhaloganye botoka. Mme ke simolole ka di-mine. Bontsi ba di-mine ba na le their own strategic stock. Maybe le ba ntse ba bua le rona le ba bangwe ba tourism ntse ba bua le rona ba batla go itse gore seemo ke eng. So ra ba update jaaka re kopana ga ke hiwa update ke update le ba di industry jalo. But there is a reason why we do not talk about rationing. Ga re bate to start any panic in the country. And I know that some have tried throughout March to make us panic. Please, there is no panic. And if there is anything that we need to advise you on, hare toka go re buele lona re le gakolole, bera e tla ntsha mokwalo. Only bera e tla ntsha mokwalo e thomamisa gore re na le seemo ha re assessitse re bona gore go ntse yana re tla simolola e le gore ra re emang pele tsang bokana seteng ka dijojo jalo jalo. Mme mo motsotso o re le mo gone wo isn't Jojo? I thought of saying, that's right. Thank you. You reminded me. Jerry can. Hey, I gotta. Bona ke tswa ko morakeng ke ta reng tse ke tshela metsi ko morakeng ha gona gore ke ta reng ke emampele me ke la arabe. Order. Honourable members. Standing order 58.4. No unseemly interruptions. Thank you. Please be silent. Thank you, Mr. Speaker. Barnya ke Jojo le one nyenyane. Suku se nya jerry can re ta ko pa let's gala ta ka di jerry can. We will advise adequately when the time comes. So please do not rush to the filling stations. Ke a le kopa se siana leng ko di filling station le re gato gona le mathata. Ga rena mathata mo motsotsong wo. Re le tlhalosetsa ha re leng teng le se re se dirang go thomamisa gore itshulelo e tsama sente. Mme hala ha re ka simolla re panika le ta bona gore le tse re le kang go di dira di a go palelwa ke go bereka. Ke kopa gore re weleng pelo re weleng maikuto. At this moment ne go budiwa ka madi a NPF ga ena le haile mathata re go botswa ga gona mathata go NPF. You'll recall that 2020, I believe, Ministry of Finance took over the running and administration of the NPF. Ha re thoka di balances tsa rona re kwalla ko NPF ko Ministry of Finance e be ba re thusa gore re kgone gore re duele the industry. Ga ke batla go le bolela tota gore ena le bokahe ka gore e to ga e dira expectation. E to ga e create expectation mme go na le sengwe di bili tsa rona ga di hete se re nang le sone mo motsotsong mme go ka nna thata ha di bili tsa rona di ka simolla go heta ke sone se re tsileng rata ra buisana le lona tsatsi eno gore re emise seemo sa go goga mo NPF. Lokwane la rona le taletswa ko Middle East ka bontsi. Lokwane la rona le taletswa ko Middle East ka bontsi. Le lone le re le rekang ko South Africa le taletswa ko Middle East. So re reka bontsi from South Africa, from Sasol. Ebe re reka from Middle East traders through the Mozambique port.
e be re reka gape through some Middle East traders through the Namibian port. Mme ha go na le seemo se re leng mo go sone, those even in the continent, they are inundated with issues of demand. Ke bone le botsa gore kontragana ga Angola ga gona ope gape o re buang le bona. Nya malobane ke le kwa Ivory Coast ba na le a refinery. The oil fields are still new, but re simolotse dipuisano le bona. Re tsentse sa rona le rona ko Dangote refineries. But you can imagine, jaaka nna bua Dangote gore mongwe le mongwe ko batang mo go rona. Jaanong re bata le ko go ba bangwe mo Africa ba eleng gore ba ka re thusa. Mathata a dikontraka tsa lookwane mo Africa ke gore o ithela gore even though an African country can have an oil field, the contracts that are held for those oil fields are by multinationals. And those multinationals actually determine where the fuel go. And that's why kantele ga ke bua ka ya Angola ka tlhalosa le gore re negotiate jang go tsenela ha gare ga dikontraka tse dingwe tse ileng gore di setse di le teng. Ke itumela maano a ntseng a buiwa. Before ke bua ka maano, pricing model. Nya honorable, that is not our pricing model. We don't do month minus one. We do monthly analysis and we decide if we want to maintain it or not. And we also have delegated authority from cabinet to make slight changes as and when we need to. But a substantive quantum will need to go back to cabinet. So we believe that the way that we assess, especially now that we have weekly meetings led by Bera, will actually help us deal with the situation better. So as it pertains to maano, ke lebogela maano. Maano a siame thata. Ke sone se eleng gore ga re lebile coal. Malatsi a ga re bitse project that and re coal to liquid. Ra re coal to X. Because the products tse di ka tswang mo magaleng di dintsi, including fertilizers. Yaanong ga re lebile yona project that and ra re coal to X re bata ba eleng gore ga bata go hetla magala ao go dira lookwane ba ka re thusa gore re dire tse dingwe tse di tswang ho. Mme ke utule le a potash. Re ntse re senkana le tse dingwe tse eleng gore di thusa go dira di fertilizers. And by exploration company ga ba hetsa go wetsa ditogamano tsa bone bata ba re tlhalosetsa gore ba ithetseng ko kae gongwe le gongwe. We are currently doing, or we are working on doing an entire national assessment. Me ke tsa gore ha ke le ho Mr. Speaker ke lebile dipotso tsa me tsotlhe ke tsa gore ke di arabile tsotlhe mme bile ke boela hela ko building a refinery. Sorry, there was that question. Yeah, do we intend to build a refinery? Le pipeline. So pipeline needs a lot of intergovernmental engagement. Re simolotse go buisana le ba Zimbabwe. Ba eleng gore they are working on upgrading their pipeline. And ra itse gore ba Ministry of Transport are also engaged in that conversation for a pipeline. Me, Kanye relies largely on Mozambique and on Zimbabwe. And you can understand the intricacies that go into intergovernmental negotiations. Me regale tlhomamisetsa gore re simolotse go buisana le bone ka kgang eo. Ebile ke yone tota di negotiations tsa teng ke tsone tse di re diang. And then building a refinery. A refinery is a challenge. Ka gore gone ana even the crude oil comes from the Middle East. Bangwa ba kile ba dira a study to assess whether or not we can have a refinery and if Namibia
can have a refinery. Now imagine that Namibia has some oil fields. They are anticipated to produce. The feasibility study came back saying it's not tenable. So we are reviewing that, we are reviewing ours, but in moments like this, even with having a refinery, we would be challenged with the supply of crude oil itself. So, ho bata gore re simolle go lebella mo gae go le gontsinyana. But ke bata go leboga thata betso gore e be le ntse le tswalla le bereka le rona le re thusa go tlhagisa batho ka seemo se sa lokwane le go ba wetsa maikutlo gore go sena ope yo phenekang ka gore ha re ka bora pheneka seemo sta re tswela diateng mme gone yana Batswana ntse re dirisanya sente hela rothe ke ta kopa gore re tswelle ka moa o ntseng jalo ha gona le sengwe re ta boela go lona le bera e tla ntsha a statement to give you updates. Ke a leboga, Mr. Speaker. Let's go to second reading, clerk. Notice of motions and orders of the day. Bridge financing loan, Stanbic Bank, Botswana Limited, loan authorization, Bill 2026, Bill number 10 of 2026. Second reading, resumed debate. Order, honourable members. Honourable members. The question is that the bridge financing loan, Stanbic, Botswana Limited, loan authorization, Bill 2026, Bill number 10 of 2026 be read a second time. Honourable members, the debate on the bill is resuming. When the House adjourned yesterday, His Honour the Vice President and Minister of Finance had just concluded his presentation, and the floor is therefore open. Honourable Paul. Thank you, Honourable Speaker. But in any case, make it send and share with Parliament how these bills be present to before the committee. We are why are we taking this loan? The next question we ask is, what impact is this loan going to have in the livelihoods ya Botswana? Se sengwe se re se ipotsang ke gore ha re go neela loan yone, what are the monitoring and evaluation steps that you've put in place to ensure that maikaelelo a loan will ultimately be achieved? Ke dingwe tsa dilo tse eleng gore ra di botsa. Me kopo yone e supagala ha ele gore gona le e add value. It is bringing something different in the sense that it tokahatsa se re ntseng re na le sone mme gongwe re sa se dire ka scale se se ha godingwana se se netehatsa gore ra gonna ba tsa karolo go heta go rua hela gore mongwe le mongwe o ka ipatlela phatla ya ka netehatsang gore madi one ya lene a tla mo tswela mosola. Se sengwe se eleng gore re se itumeletse ga re botsa dipotso tse ke gone go itlhela gore in the monitoring of this loan go tla be go na le batho ba eleng gore they are dedicated to ensure gore ba sala morago lenaneo lonele. Sone se ke sengwe sa dio tse eleng gore di a itumedisa hela thata. Se sengwe se re se lebogelang ke gore yone loan yone
ke nngwe ya tse di itebagantseng le a program or project mo go rang gore madi one are going into a specific assignment or engagement e leng gore in this particular instance e tokahatsa temothuo. Se sengwe se re se lebogelang as means to monitoring le evaluation ke se se builweng ke the ministry wa madi gore ba mo maikaelelong a gore ba nne le fully fledged debt management office. So ne dio tse ha re dumela gore nyame di arabesegile re nna le tshepo e ntsi gore loan ye ya go dirisiwa for se leng gore se maleba. Se sengwe gape ha wa go lebella the draft bill ya kadimo yone ya supa gore go tla nna le di terms and conditions tse leng gore tona o tla di rulaganya mme a di tlise gape le ga palamente gore madia a go dirisiwa ka tsela e ntseng jang. Tsone dio tse ha o di leba ga o nne le pelaelo ga go nne le ketsaetsego ya gore madia a go tokahatsa ebile ba tlhabolole Motswana mo go santseng a se dira dingwaga tse dintsintsi mme re sa kgone go tswelela go heta go rua le go tlhaba kapo go rua le go rekisetsa moagisani ka wena. Yaanong ye e re raya re tsholetse dikakanyo re itse gore yaanong re ka nna ba tsaya karolo gore le rona re kgone go bona dipudi tsonetse ha di ntshihetse re bo re ka itse gore ra go kgona go meeta market o kontle o e leng gore go supagala ha o le clarification. Clarification. Honorable Mwalusi. Ke a leboga Honorable Bele Pologo. Ne ke re lenan gate lo ne re tsang ka gore re tsela gate re tsela di hutsana. Do we already have do you already have a policy kana a plan in place gore madi a tota go distributwa yang batho ba go re lenaneo ka swa lenaneo le a le setse le teng gale gore madi a go accesswa ke bo mang ba tsa jang ba dirisa jang ha ile gore ke loan ba ta ba busa yang ile gore ke grant a tata ba ene lo batho jang ke a leboga. Honorable Pologo. Now there's a bit of confusion from members. But in answering your question, sir, besides the confusion by Honorable Kidikilwe, but I do have a contribution to it. Honorable, pertaining to the one year IFAD. That's the one you are referring to. Section 6 of the draft bill. The terms and conditions will be laid before this National Assembly by the Minister of Finance for us to now engage into that. So we have to first rebola madi, and then the terms will come komorago. But in any case, because there's a bit of confusion here or there, bottom line is I was laying out the function ya rona, really the subcommittee yearly rumileng to look into these loans. These are questions that we put to those who come before us, and then we fully engage. And when we are satisfied, this document is fit to go before Parliament, and we shall do the needful in giving it the support it deserves. And I must tell you, this is very informative and very meaningful engagement.
In fact, as non-expert into the area, I must say there's a lot that we learn in ensuring gore re ira tiro e le re rumileng ka botswapelo. On that note, Honorable Speaker, make a boele morago after highlighting gore we have engaged on these things, on these bills, and we have okayed them after rigorous engagement, and we are happy gore di hit. Thank you very much. Honourable members, di bile tse di ka tswa di le nne, mme di bua selo se le sengwe hela. Yaanong le thoko thata e kgang eo. Honourable Sogo. Mme ke a leboga Mr. Speaker, tota ka o bua di tshwana hela di bilitse. So let me just hang out of the 10 minutes. Ke tse 5 minutes hela. Tota go amogela bili e ya ka tona a re beile pele. Mme gone tlhaloso ke ya ka ne tona a tlhalosa maabane gore kana re setse re hitisitse madi the 103 billion ono re mo hitisa ka la bobedi. Ya no se re se dirang gompieno ke gone go hitisa gore how do we fund yone the 103 billion, more especially the fiscal deficit e leng gore re na le yone gore we only have 77 billion e leng gore ra khona gore re mo collect, but thata gone gore mme mo gongwe in terms of the deficit, how are we going to fund that? So tota hela is it's a confluence, it's the nexus between the appropriation bill and these loans. So ke go tswella hela ha ne re teng gore re tle re kgone go bona gore ka dira ka tseleng tse mme tona gone go kgotatsa Mr. Speaker ke gone gore se re le mo go sone re tshwanetse gore tlhalosetse Batswana gore itsholela ka bo yone e tsamaya mo re go bitsa re ke di-economic loops. Ha o lebella mo ditsong tsa itsholelo 1837 go ne ga nna le go mo go bitsang go economic panic ko lehatsheng la America ka 1837 e le gore dibanka di heletswe ke madi gotlhelele. Then we have the famous Great Depression of 1929 e le yone ya bobedi. Ha ke batla go bua ka bo the oil recession of 1970 ke batla go bua ka tse di tona tse le gore ne di affecta lehatshe lotlhe. Then we have the Lehman Brothers scandal 2007-2008 ya the financial quagmire e re le mo go yone gompieno ke ya COVID e leng gore re mo recessioneng ya pandemic ya COVID. So economy ebe e tlhatswa ka bo yone gore ga se gore ke sepehela se leng gore se molato. Economy tsama up and down gore e ye go tlase ga se no go go tlase e tle be sprinkler yanong e tsholetse ga go e ya go godimo ya ka re bona ba IMF ba bua ba World Bank le bona ba bua ba BIDPA le bona ba bua ba statistics Botswana le bona ba bua gore from July yanong go go pelenyana economy ya rona e ka nna tsama through tsone di recovery tsa bo 3.1% go go godimo yanong e simolla go tsholetsega Mr. Speaker. Mme go itsholetsa ke gona gore we have to activate and stimulate the economy ka go dira tsone di project tse leng gore tona o tla ka tsone gone ha so that re gone gore re stimulate itsholelo ke sone so se leng gore ra se dira gompieno. Mme mo godimo ga mo ke go leboga kana go na le go mo go teng ke the expansionary fiscal and monetary policy mo tlalang ntse ke bua ka gone gore re leboge gone gore le mo godimo ga mo from the 1st of April ma special constable le ba tla be ba tsewa ba feta 500 baruta ba le bone ba tla tsewa ya ka ne tona a bua gone go dirwa insourcing mo government. So batho ba ga ba bala ba le bantsintsi ra go fitla go bo 10,000 ya batho ba ile gore the next financial year ba tla be ba absorbiwa ya no mo ditirong mme gone ke gone go mo le gore go thusa di gantsono tsa bo liquidity squeeze ya di banka gore madi a kgone gore a tsamaye in the public sphere go simolle go nna le the consumer spending at the public sphere madi a simolle go tsamaya so that itsholelo e kgone gore e thanye gore go nne le ledi mo itsholelong ke sone so se le go ra se dira ha di project di diriwa jaaka di diriwa tsone di billion tsone tseo tse re di hitisang di tsena jaanong mo itsholelong ke gona ya ka itsholelo yaanong e thanya yaanong batho ba bona diphata tsa mebereko dibanka di nna le madi ba kgone gore ba nne le dikadimo
jalo jalo ke sone se se leng gore tota re se kopanetse gore re thantse itsholelo ye Mr. Speaker gore Batswana ba tle ba kgone gore ba nna le diphatlha tsa mebereko mme sa bohelo tona Mr. Speaker ya gane ke rile ke tla tsa 5 minutes. We really have to invest in our debt management strategy gore kana jaanong ga dikadimo tse di tla bo di-loan tsone tse the concessional loans jalo jalo re tshwanetse gore re eme ka dinao go investa mo the debt management strategy ko ministry wa rona wa finance re tle ka bo matwetwe ba ileng gore ba itse go lebella dilo tse ba itse go modela all these things ba itse di-system tsonetse ka gore kana gore ha re simolla go budgeta from the next financial year re kana ra kgaogana gongwe le bo 11 to 15% every financial year leng gore o tla ba yanong a boela gone ko di loaning tsone tseo tse le gore tla be re di tsaya. So we really have to invest mo departmenteng ya debt management ko ministry wa finance gore tle re kgone go bona gore dipoloko tse re ka di manager ka tselentseng jang ka go rialo ne ke tshepise gore ke 5 minutes ke a leboga a re trankete Mr. Speaker re amogele di-loan tsone tse Batswana ba tla ba go ba re emetse ko ntlo ko tlokweng kwa ba eme gore madi a hete re go tsenya storm water drainage re go tsenya di-primary school re go tsenya di-sewage ko Ramfura ba eme pa riana ba emetse gore re di hiti so that ka 12 o'clock madi a ba le ko Bank of Botswana a tsene yaanong re mo itsholelong Batswana ba kgone gore ba bereke ke a leboga. Honourable members, I now call upon His Honour the Vice President, the Minister of Finance, to reply to the debate. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente. Tota dikgang di setse di buile ka bolele. Boammaaruri ke gore batlotlegi ba setse ba dumalane mo tekedisanyong ya kgaoganyo ya madi a setšhaba. Re setse re dumalane gore lenaneo la gore re eletsa go dirisa madi a rona mo go eng, go duela babereki ka tsela e ntseng jang, go baakanya dikole, go baakanya dipatela, go tlisa madi a kadimo mo go bo mmadimausu, mo go bo rradimausu, ke dilo tse re setseng re di dumalane. Mme ebile re setse re dumalane seelo sa gore re rebola bokae lehatshe le la go dirisa madi a le kae mo ngwageng wo. Mme ebile re setse re dumalane gore re sologetse bokae, re sologetse letseno le le bokete bokae go tswa mo makgethong, go tswa mo ditaimaneng. Mme ebile re setse re dumalane gore re dumela gore tlhaelo ya go nna tlhaelo ya selekano se le kae, mme tlhaelo ye e ra gone gore ka gore madi a re dumalaneng gore ra go a dirisa le letseno, tlhaelo ye e ra kadimo. Mme madi a re a adimang ga re a go a dirisetsa sepe se sešwa, ra go a dirisetsa tsone dilo tse ke reng re setse re di dumalane. Mme ke le sebetse gore kana lewa le hetogile bogologolo Botswana o na le madi a mantsi mo e leng gore le jone boitseanape mo maphateng a rona e ne le boitseanape jono bo kgobokantswe go lebilwe gore re na le madi a mantsi kore ne le boitseanape jwa gore madi a mantsi mo e leng gore re a dirise ka tsela e ntseng jang. Mme jaanong ka gore lewa le hetogile re mo pakeng e leng gore go na le tlhaelo e ntsi go raya gore le jone boitseanape jo bo leng teng mo maphateng a rona re bo hetole, re bo nontshe ka tsela e leng gore bo lebile dipaka tse re leng mo go tsone. Ke sone se rona bogolo jang ko lephateng la tsa madi, Ministry of Finance, re ntseng re hanyikolla thata re tisa boitseanape, re bereka le makgotla a na leng botsipa jo bo tseneletseng ka tsa madi a tshwana le African Development Bank. Mme bogolo jang lephatana lone la debt management re le kenta, re le nontsha, re le atolosa, re le
ka tsela e hapegileng re lebile diemo tse re leng mo go tsone. Re tabo re ntse re boa ha motsamaisa dipuisanyo tsa palamente, re tabo re ntse re boa ha se boa ke gore ha dipaka di hetoga go na le ko re bona nga mangwe a botoka re boa kwano re busale re tisa a botoka ke ra gore re tshwanetse gore re lemoge gore dipaka di hetogile le rona re hetoge le dipaka le ka ha re dirang dilo ka teng re ska ra dira o ka re re tsositswe ha gare ga bosigo ka dilo tse re sa di sologelang. Re tshwanetse gore jaanong tsotlhe le ha go diragala dintwa jaaka di diragala ya bo e le gore re di sologetse go ska ga nna le sepe se se re gakgamatsang go ska ga nna le sepe se o ka reng sa re tshoganetse nya dipaka ke tsone tse di ntseng jalo tsa merwalela tsa dintwa tsa tlhaelo re tshwanetse gore re tsamaele ko pele re epe mosele re baakanye ditsela ko pele mme ke sone se re dumelang gore re le boeteledipele re se romilwe ke tšhaba ya Botswana mme re lwa ka sengwe le sengwe se re na leng sone. Mme ne ke re ka one mahoko ao motsamaisa ke boele ko lelemeng la Sekgowa ke re I therefore move that the Bridge Financing Loan Stanbic Bank Botswana Limited Loan Authorization Bill number 10 of 2026 be read for the second time. I thank you, sir. Honourable members, the question is that the Bridge Financing Loan Stanbic Botswana Limited Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026 be read a second time. Honourable members, the question is that the Bridge Financing Loan Stanbic Botswana Limited Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026 be read a second time. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honourable Minister, Your Honour the Vice President. Later today, Mr. Speaker. Later today. Let's go to committee stage, clerk. Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization Number 1 Bill 2026, Bill number 7 of 2026. Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization Number 2 Bill 2026, Bill number 8 of 2026. Botswana Livestock Commercialization Project International Fund for Agricultural Development, IFAD, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 9 of 2026. Bridge Financing Loan, Stanbic Bank Botswana Limited, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026. Committee stage. Order. Honourable members, we are now in committee. Again. Honourable members, order. Please note that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization Number 1 Bill 2026, Bill number 7 of 2026 has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses omnes simul. At once, Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. Honourable members, the question is that
clause 1 to 6 stand part of the bill? As many as are of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. We go into the second one. Honorable members, please note that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 2, Bill 2026, Bill number 8 of 2026, also has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, please note that Botswana Livestock Commercialization Project International Fund for Agricultural Development, IFAD, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 9 of 2026, has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call clauses omnes simo. Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, please note that the Bridge Financing Loan Stanbic Botswana Limited, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026, has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Do it, I guess. Do it, okay. Order, order. Honourable members, I now call upon the Minister of Finance to report the bill from committee. That is the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 1, Bill 2026, Bill number 7 of 2026. Your Honour the Vice President, Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker. I move that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 1 Bill 2026, Bill number 7 of 2026 be read a third time and do pass. Yeah, the 𝗓𝗏 stage session. Mr. Speaker, I move to report the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 1, Bill 2026, Bill number 7 of 2026 from committee without amendments. When for third reading, Honourable Minister, Your Honour the Vice President.
Later today. Later today. Honourable members, I now call upon the Honourable Minister of Finance to report the bill from committee. That is the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 2, Bill 2026, Bill number 8 of 2026. Your Honour the Vice President, Minister of Finance. Is that number 1 or number 2? No. Mr. Speaker, I move that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 2, Bill 2026, Bill number 8 of 2026, report from committee without amendments. When for third reading, Honourable Minister, Your Honour the Vice President. Later today, Mr. Speaker. Later today. Honourable members, I now call upon the Honourable Minister of Finance to report the bill from committee. That is the Botswana Livestock Commercialization Project International Fund for Agricultural Development, IFAD Loan Authorization Bill 2026, Bill number 9 of 2026. Your Honour the Vice President, Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker. I move to report the Botswana Livestock Commercialization Project International Fund for Agricultural Development, IFAD, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 9 of 2026 from committee without amendments. One for third reading, Honourable Minister. Later today, Mr. Speaker. Later today. Honourable members, I now call upon the Honourable Minister of Finance, His Honour Vice President, to report the bill from committee. That is the bridge financing loan, Stanbic Botswana Limited Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026. Your Honour Vice President. Thank you, Mr. Speaker. I'm happy to report the bridge financing loan, Stanbic Botswana Limited Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026, from committee without amendments. And for third reading, Your Honour the Vice President and Minister of Finance. Today, sir. Later today. Let's go to third reading, Clerk. Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 1, Bill 2026, Bill number 7 of 2026. Third reading. Bato tegiritsana mo third reading go ra gore le be le mo ditilong tsa lona le ska la tswa mo go tsona le ska la etelana le ska la etelana gape gore re beleta bentse le tswa go lotelwa le mabati a ke re lauta Chief Whip. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 1, Bill 2026, Bill number 7 of 2026 be read a third time. I now call upon the Honourable Minister of Finance, His Honour the Vice President, to move. Your Honour the Vice President, Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker. I move that the Standard Chartered Bank Limited Loan Authorization number 1, Bill 2026, Bill number 7 of 2026 be read a third time and do pass. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 1, Bill 2026, Bill number 7 of 2026 be read a third time and do pass. Honourable members, in accordance with Order 62.1c, I shall now order a division, and that division will be held in a manner prescribed in Order 63. Clerk, ring the bell for 2 minutes. Sergeant at Arms, Onne Malala Laucho, Habele Didimala, Obolo Telamabati.
Sergeant at Arms, please lock the doors. Order, honourable members. In terms of Order 63, I have to put the question again. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization, number 1, Bill 2026, Bill number 7 of 2026 be read a third time and do pass. I shall now activate the machine. Topang. Ba topang A. Le tobetse 2. Ba topang no. Le tobetse 3. Ba abstain and 4. But first you have to press 1 to activate your own machine. Topang. Little Peel. Little Peel, honourable members. I'm now deactivating. Honourable members, here are the results of your voting. You are 34 in the House, the ayes 29, the noes 0, abstain 4, and one of you didn't participate. So the ayes have it, the bill is passed. Clerk. Standard Chartered Bank Botswana Limited. Order, honourable members. Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 1 Bill 2026, Bill number 7 of 2026. An act to authorize the raising by the government of a loan from Standard Chartered Bank Botswana Limited to finance Botswana government budget. Let's go to the second one, clerk. Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 2 Bill 2026, Bill number 8 of 2026. Third reading. Order, honourable members. The question is that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan number 2, Bill 2026, Bill number 8 of 2026 be read a third time. I now call upon the Honourable Minister of Finance, His Honour the Vice President, to move. Your Honour. Mr. Speaker, I move that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 2 Bill 2026, Bill number 8 of 2026 be read a third time and do pass. Order, honourable members. The question is that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization number 2 Bill 2026, Bill number 8 of 2026 be read a third time and do pass. Honourable members, in accordance with Order 62.1c, I shall now order a division, and that division will be held in the manner prescribed in Order 63. Clerk, ring the bell. Sergeant at Arms. At the elapse of 2 minutes, you will close the doors. You will lock the doors.
35. Sergeant at arms, lock the doors. Honourable members, in terms of Order 63, I have to put the question again. That the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization Number 2, Bill Number 8 of 2026 be read a third time and do pass. I shall now activate the voting machine. Topamba 𝗕𝗏. Tobetsa 1 to activate your machine. Tobetsa 2 for aye. Tobetsa 3 for no. And 4 for abstain. Topang, katidima. Eko odi. Letopile. Letopile lot. I've deactivated. Order, honourable members. Order, honourable members. Here are the results of your voting. In the House, head count, you are 36. Only 35 participated. So, ayes 29, noes 0, abstain 5. Abstain 5, and no participation 1. So the ayes have it, the bill is passed. Let's go to the third one, clerk. Standard Chartered Bank Botswana Honourable Limited. members. Standard Chartered Bank Botswana Limited Loan Authorization Number 2 Bill 2026, Bill Number 8 of 2026, an act to authorize the raising by the government from Standard Chartered Bank Botswana Limited for funding Botswana government budget. Okay, let's go to the commercialization project. Clerk. Botswana Livestock Commercialization Project, International Fund for Agricultural Development, IFAD, Loan Authorization Bill, 2026 Bill Number 9 of 2026, third reading. Order, honourable members. The question is that the Botswana Livestock Commercialization Project, International Fund for Agricultural Development, IFAAD, Loan Authorization Bill 2026, Bill Number 9 of 2026 be read a third time. I now call upon the Honourable Minister of Finance, His Honour the Vice President, to move. Your Honour the Vice President.
Mr. Speaker, I move that the Botswana Livestock Commercialization Project International Fund for Agricultural Development, IFAD, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 9 of 2026, be read a third time and do pass. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Botswana Livestock Commercialization Project International Fund for Agricultural Development, IFAD, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 9 of 2026 be read a third time and do pass. In accordance with Order 62.1c, I shall now order a division, and that division will be held in the manner prescribed in Order 63. Ring the bell for 2 minutes. Sergeant at Arms, lock the doors. Order. Honourable members, the question is that the Botswana Livestock Commercialization Project International Fund for Agricultural Development, IFAD Loan Authorization Bill 2026, Bill number 9 of 2026, be read a third time and do pass. I shall activate the machine. Papa. Press 1 to activate your machine. Press 2 for aye. Press 3 for no. Press 4 for abstain. Topang katidimar. Little katidimar. Little pila again. Yeah, I'm now deactivating. Order, honourable members. Honourable members, here are the results of your voting. You are 36 in the House. The ayes 31, no 1, abstain 3, and 1 didn't participate. So the ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Clerk.
Order. Botswana Livestock Commercialization Project International Fund for Agricultural Development, IFAD Loan Authorization Bill 2026. Bill number 9 of 2026. An act to authorize the raising by the government of a loan from the International Fund for Agricultural Development, IFAD, for purposes of financing the Botswana Livestock Commercialization Project, BOLCOP. Ora members, let us pela ka tidimala ke batla modumolo wa o kareng wa phuthego ele ya dinonyane di le ka o thopa kgosi. Ra bibi ya tarlene ke kgosi. Let's go to number 4, clerk. Bridge Financing Loan, Stanbic Bank Botswana Limited, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026. Third reading. Order, members. The question is that the Bridge Financing Loan, Stanbic Botswana Limited, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026 be read a third time. I now call upon the Minister of Finance, His Honor the Vice President, to move. Your Honor the Vice President. Mr. Speaker, I move that the Bridge Financing Loan, Stanbic Bank Botswana Limited, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026, be read a third time and do pass. Order, honourable members. The question is that the Bridge Financing Loan, Stanbic Botswana Limited, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026, be read a third time and do pass. In accordance with Order 62.1c, I shall now order a division, and that division shall be held in the manner prescribed in Order 63. Ring the bell for 2 minutes, clerk. Sergeant at Arms, please lock the doors. Order, honourable members. The question is that the Bridge Financing Loan, Stanbic Botswana Limited, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026, be read a third time and do pass. I'm now activating the machine. Topang. It's a 1 to activate your machine, 2 for aye, 3 for no. Mr. Speaker, I get some make. Oh, yeah, what's it? Eat.
Topang, little pill. I'm now deactivating. Order, honourable members, here are the results of your voting. You are 38, ayes 33, noes 1, abstain 3, and 1 didn't participate. So the ayes have it, the bill is passed. Clerk, you'll read the title. Bridge Financing Loan, Stanbic Bank Botswana Limited, Loan Authorization Bill 2026, Bill number 10 of 2026. An act to authorize the raising by the government of a loan from Stanbic Bank Botswana Limited for the purpose of financing the budget. Order, honourable members, let us now proceed with motions. Clerk. Amendment of Section 201A of the Penal Code number 18 of 2018. Motion, resume debate. Order, honourable members. The question is that this Honourable House requests government to consider amending Section 201A of the Penal Code number 18 of 2018 that any person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offence and shall be sentenced to a minimum term of 20 years imprisonment or to a maximum term of life imprisonment. This is the motion as it has been amended. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned on Friday, the 20th March 2026, Honourable David 𝗕𝗓𝗓 was on the floor debating and is left with 4 minutes and 59 seconds. Honourable 𝗕𝗓𝗓. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, Mr. Speaker, ka molao wa boloi. Ya no me ke sa re gore ke rumile boloi. Thomo e ke rumilweng ke gore ke bate dikitso tse Batswana ba nang le tsone tse e leng gore re ka di dirisa gore re tle re itshetse ka tsone ya ka re bua ka knowledge based economy. Ya no ke tlhalosa gore kana melao ya patika and se ha ke se ntshe mothogong Mr. Speaker ka gore we deal with researchers as they are funders at the Ministry of Communication and Innovation, and these are reports that are coming to us. Hore, go dingalo nyana gore o tse dikitso tse mo Batswaneng ba gana ba tshaba ka jalo anong ga gore he seemo se neng ke se tlhalosa gore se ka re thusa ha re na le dikitso tse dingwe tse di diragalang mo lehihing jaaka re bua ka boloi. Yaanong ne ke tlhalosa gore ha ile gore bata go solve ene kganyone ya go bolaiwa ga batho gongwe re batisise re itse boammaaruri ja gore gone mme batho ke eng ba bata nama ya batho ka gore ke dumela gore ha re ka bona mabaka ao le di researchera tsa ko di university tse re di dang le tsone le ba ko bitri tota gongwe ne re kata ka mogopolo o mongwe o ka substitutang nama ya motho mo tirong eo be re nna re bona kana re dira sone se re se eletsang ka go dirisa nama ya motho. Research can help gore re bate an alternative. Therefore ta bo re bolaile kganya gore batho ba nyella dirwe di nna teng ka gore re kata ka se sengwe only ha re setse re itse yana re kgona go thothomisa be re kgona gore re teka ditharabollo tse dingwe tse seng hela tsa gore batho ba ntsana. So ke sone se neng ke re molao o amana le boloi o botlhokwa ka gore o ta dira gore batho ba phuthologe ba itse gore ba sireleditswe le dikitso tsa bone di sireleditswe e tare ha ba re di neela ga rena gore re di tseye
yaka baetebabuI mo palamente re di neela ba bangwe re itse gore ke dikitso tsa bone rona ke yone tiro ya rona e tona ko Ministry of Communication and Innovation. This part ya innovation e dila ka yone kgang ya gore re bate indigenous knowledge and package it such that we can sell it as a country. And indeed, we cannot trade ka indigenous knowledge ya makhoa ya bakokai. We can only enhance our own indigenous knowledge. So ke sone se e leng gore ke supporta mme one mogopolo o mo tafoleng ne ke setse ko supportile ya ka re o keditse dithwathwa tse kana dikatholo sorry tse di buang ka batho ba ba ithalwang ka dirwe tsa batho ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Motsamai. Ke a leboga Mr. Speaker. Mma ke supela gore mogopolo wa ga re Kamala ke mogopolo o ka isang Batswana go gongwe. Mme ebile ke mogopolo wa motho a emetse batho a kgathala ka go nyelelelwa ke batho a lela le batho a bona gore batho sikalo motho lwa nyelela. Mr. Speaker, ha re ka se ka ra diragatsa mogopolo o kana bone batho ba ba nyeletsang batho ba ba dira dipheko ba reng ha re sa gagamatse ke bone batho ba gape ba rotloetsang le di-passion killings gore polao ya motho hela ga se sepela o kgona go bola motho hela wa go itšhalaka ka ene o huma o reng so go gagamatsa go tla bo go rale gore jaanong batho ba tshabele kgakala. Mr. Speaker, mo dinakong tse di hitileng ke kile ka bua ka mogopolo o ke bua gore wa mathata batho ba e leng gore ga bana itsholelo mme ka ba ka supa gore ga o kake wa hitlela mo mahatsheng a Afrika bontsi wa utlwa gotwe kana mo parlamente kana tona semama o nyeletse sa le jaaka re wa go batla dikgomo a ba tsamaela ruri kana sa le jaaka re wa lenyalo a ba tsamaela ruri o nyeletse ma parlamente ga ba nyelele Mr. Speaker matona ga ba nyelele go nyelela bana ba boesema le bone boesemang ka sebelebele potso e ke kileng ka e botsane le ya gore batho ba king o ka re ba atlegile ka go sa nyelela mme go na le gore ba humanegi ba tshabelelwa ke go nyelela mme ke gone ke rona kana gape batho ba re tlhophile Mr. Speaker gore tle go baakanya melao go tlhophiwa ya bo e le gore batho ba go roma gore mongame semamang tsamao ye kwa o go ntshireletsa ka melao e ka ntshireletsang Mr. Speaker jaano ka tsela e ntseng jalo ke kgangela e tlhamaletseng Mr. Speaker gore go bo go ka diragatswa molao o ka tlhamalalo ebile ka bonako ha nne ke kgona go na le mahatshe mangwe a e leng gore go na le batho ba rile mo society mo e le gore ko mahatsheng ao o utlwaela go tenya ha o na le bogole jwa gore o se ka wa boa tsamaela ko boketekete o se ka wa boa tsamaela ko boketekete mme melao e Mr. Speaker ha re ba re tla bo re itshupa rona re le Batswana gore re sireleditse motho mongwe le mongwe a ke motho wa yo nang le bothata jo bo ntseng jang mme ke seemo se e leng gore puso ha e le progressive jaaka ya UDC Mr. Speaker e tshwanetse gore e se tsibogele e boeme e se emele ka dinao. Mr. Speaker, re na le dikgang tsa bo human trafficking tse e leng gore le tsone di ama lobopo mme ebile malobane ke bua gore mo di-bordereng tse di dirisiwang kgapetsa tse di tona bobe go leke gore go tsengwe bo dintšha tse di kgonang go dupela gore motho o mo mme o mo seemong se se sa siamang o thupilwe o isiwa ko boketekete go tsengwe le di-machine tse di screenang mo go tseneletseng go bona gore ga go tsewe batho a kere lwa itse gore gompieno ntse re lela ka gore bangwe batho ba heletse ebile ba ko bo Russia ba ko bo kae ga re itse gore ba dule jang ka kwano mme ke dikgang tse re tshwanetse gore re le parlamente re di tseele kgang Mr. Speaker. Mme Mr. Speaker ke tshwanetse gore ke supe gore ra itse gore melao ye re Kamala
jaaka o bo o tsile ka one yana ga wa sireletsega puso e tshwanetse gore e go sireletse le yone gore kana o tsile ka mogopolo mo palamente o ntshitse batho dijo mo ganong ka puo ya Setswana mme re tshwanetse gore re go sireletse re bone gore wa sireletsega tota mme ga ke re gore o tshoge mme gone hela go tla ka melao e ntseng jaana le rona ba re support-ang re tshwanetse ra ipaya mo seemong sa gore re kopa tshireletso mo go boraboko ga re ka ke ra nna le batho ba e leng gore ha ba lebile motho yo mongwe ga ba mmona le setshedi se se dirilweng ke modimo dikgang tse Mr. Speaker di hokotsa bosetlhogo mo bathong di hokotsa tsone dipolano mo malapeng tse di dirwang ke batho ba bola ba bangwe hela ba ba phunya jaaka magapu a le mo tshimong dikgang tse ga se dikgang tse di siameng go ba di ka dirwa mo sekeng lo motho Mr. Speaker mme go tlhoka gore puso le yone gantsi e dumela melao yana e tla ka ditswampelo tse go katweng ke tsa maemo a ntlha tse di dirisiwang ke mapodisi a mahatshe a tsididi bo FBI jalo tse di dirisiwang go treka go bona gore ha go twe sennane se rile go tewa ka tsela e ntseng jang batho ba bangwe Mr. Speaker go bua nnete bone ga ba tsewe ke boraboko mme Batswana go na le gore ngwana a nyelele mo motseng o tshwana le bo ranyane o tshwana le bo kae motho a nyelela malatsi a le mararo a le mane go twe ga bone go twe ga gona dikoloi go twe ga gona ditshopara go twe ga gona sennane ke sone se se dirang gore ke re puso ha e dira melao jaanong le ditswampelo e kgone gore e nne le ditswampelo tse di rileng le tsone tse di trekang le tsone tse di bonang gore go nyela ga motho go tsamaile ka tsela e ntseng jang Mr. Speaker go na le mongwe o nna hela mo nageng ko dikgaolong tsa botsabonkwa o tsaya motho hela mongwe le mongwe yo mmonang wa mo phamola a go mmolela mo nageng a ba boa gape a boela ko prison Mr. Speaker a ba boa gape a boela kwa ko dikgaolong tsa rona tsa kgalagadi a go boa gape a tsweledisa mekgwa e ntseng jalo mme ga re itse gore ga gongwe motho o bakwa ke eng Mr. Speaker kana ke gone go lwala ga lehatshe kapa nnyaa mme ke tshwanetse gore ke wele Mr. Speaker ke wele jaana ka gore ke ne ke tlhokile sebaka sa gore ke te ke lathele kgangwe mme a o nteta ke ka lathela ga se e ntshang mo tseleng ke e ebile nontshang dikgang maabane e rile ha ke debata maloba a mangwe Mr. Speaker ka supa gore ba ga rona ba Botswana Congress Party nna ba dira tiro e setlhogo ya gore ba bo batla ka batho ba tlhoka tiro ya bo e le gore a gore ba emago ba ntse ba tsaya dinepe batho ba ntse ba lela yana mme e rile ha ke dirisa mahoko a gore bana ba senyolola maikaelelo a batho ba wa go kaela goromente gore a ba hire ya bo e nna o kete ke tshega ba e leng gore ga ba mo ditirong mme ke supe gore nyane ke sa rialo ne ke supa gore go mo gone hela ka bogone ke bosetlhogo mme ha e le gore ga o pega nkutlwa sentle ke go kopela maitshwarelo hela sentle Mr. Speaker gore nya ke kopa maitshwarelo kgang e ne isiko kgang e ne le ha Mr. Speaker ka ditiragalo tsele tota nna tsankama mo e le gore di le ha ke bua ka be ke sa ele mangwe mahoko Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Motho a ro kopa maitshwarelo tswelela honorable Motsamai yaanong Mr. Speaker ke kopa maitshwarelo a mo baneng bao ba di-IT ke a kopa lehatshe ka bophara ga ke a kope mo Botswana Congress Party ke raya ka gore gongwe mokaoleng o tla tsaya gore bone ke ba kopela maitshwaro lona ke supa gore kgang ele ga lo a e tsamaisa sente no lo taga lo tsaya batho dinepe lo se thogo mo e leng gore lo batla gore lo wina dithopo ka selelo sa batho lo batla gore ga lo lebelle situation ye motho a leng mo go yone ke yone situation eo ke yone e bile lo gweba ka yone gore lo buelwe gore lo bue gape lo buelwe Procedure, Mr. Speaker. No, it's not acceptable. lo rata ke heditse Mr. Speaker. Thank you. Honorable members nang hats motion o na le dibekenyana o le mo tafoleng lo debate and I will invoke standing order 56.1 Nthetsa anele ka Nthetsa. Honorable members
I'm satisfied that there is sufficient and substantial consensus. Yano, ke kopa ba ileng gore ba ganana le mogopolo. Ke bone motho a ime ka dinao yo tabang a ganana le mogopolo. Yo ganana. Ke ra yo gana. Yo ganana le mogopolo. Nyakare ba ba ganana, who hold a contrary view? Contrary view. Ne ke botsa gore ke mayona le contrary view a motion. Procedure, Mr. Speaker. Father of the House. Order. No, Mr. Speaker, ke a utlwa gore o batla ba ba gananang. Me ke ne ke re kana maloba. Go ne ga nna le misunderstanding or some people ba ne ba se ke ba understandana kwen ne ke thusa Rre Mabeo. Ile gore ke ne ke mo thusa ka kgang ya gore ene Rre Mabeo na re kana gore ga motho a hithelwa ka nama ya motho gore gore monga nama eo kgotsa seroso wa ba tlhokagetse. Mme kana kwa teng nna ke ne ka leka go thusa Rre Mabeo hela ile gore kgang ya menele gone go mmaakanyetsa gore go nna yalo. Mme go na le di-case tse e leng gore ga gongwe motho wa tshela mme nama ya gagwe e kgona gore e be le teng jaaka gongwe motho a amputatilwe letsogo la bole amputatilwe motho a tshela ka ba ka tatsa le gone gore go na le tsa bo circumcision motho o kgona go circumcise ga itelwa ngaka e tshwere matalo one ao mme e le gore beng ba matalo ba tshela hela ka tsela e ntse jalo. So I think I was misunderstood by people gore nna ka re ki bua di khandisele. So ka tsela e ntse jalo I just wanted to make it very clear gore I am still saying motho ga hithelwa ka nama ya motho go ka tswa go motho wa tlhokagetse kana a sa tlhokagala. Go na le thulaganyo ya gore batho ba ka kgaolwa phate nngwe e le ka kgang ya bolwetse bongwe kana e le ka kgang ka go harologana. And therefore na Mr. Speaker ne kere ke dumelana le Honorable Kamal gore go tshwanelwa ke gore dingwaga di okediwe mo go seng kana ka sepe gore ope o hithelwang ka seemo se wa ska ba a bona Honorable Mulutsi, Father of the House, kana gore no dira personal explanation. Ya no yone kana ne batla gore o nkwalele o bota o e dira. Yeah. Yeah, you have, honorable members, agree you have indicated or you want to debate, but not totally kupile ba ganana le mogopolo. Mr. Speaker. I want to confirm or la ganana because there is one important element. The honorable members, the elements. I'm very clear. When you stand up, you must be holding a contrary view. So I was not a contrary view. I shall now call upon the mover to reply to the debate. Mr. Speaker. Honorable Jacob. Reply to the debate. Only 20 minutes, but I suggest that you take less time so that the motion is voted for. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I propose the motion that this Honourable House requests government to consider amending Section 201A of the Penal Code 18 of 2018 and revise sentence for any person found guilty of offences under the statute. Mr. Speaker, Section 201A reads, a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts or human remains commits an offence and shall be sentenced to a minimum term of 10 years imprisonment or to a maximum term of 30 years imprisonment. Mr. Speaker, Section 201A, proposed amendment must read, 201A, a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts or human remains commits an offence and shall be sentenced to a minimum term of 20 years imprisonment or to a maximum term of life imprisonment. Mr. Speaker, the circumstances and balance of probability within the jurisdiction of the Court of Laws will determine the most relevant sentence on proposition from a minimum term of 20 years imprisonment to a maximum term of life imprisonment. Mr. Speaker, the current sentence is correctionally naked and non-deterrent.
legally vague and indefinite. That is why suspects and offense makers commit similar offenses repeatedly. Mr. Speaker, statistics from the Botswana Police Service prove that this by showing an increasing number and trend in ritual killings, which goes hand in hand with possession of human flesh, body parts, or human remains. Mr. Speaker, in December 2023, ritual killings were 23 people. Mr. Speaker, in December 2024, ritual killings were 51 people. Mr. Speaker, in December 2025, ritual killings went up to 160 people. However, there is a compulsory need to initiate an increased sentence as means of a deterrent as we obey, respect, and align with the judgment policies and sentencing framework, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we need to make this amendment to protect the innocent lives of the vulnerable and potential victims, especially the voiceless of the youngest amongst all. Mr. Speaker, this amendment can deter possibility of this likely crime because of the legal gap or loophole. Mr. Speaker, the legal technicality of this current sentence is weak in the terms of legal sentence and applicability to protect vulnerable innocent lives of Botswana. Mr. Speaker, I'm talking about the lives of our children, sisters, brothers, mothers, fathers, and our parents, Mr. Speaker. Mr. Speaker, any person found in possession of human flesh, body parts, or human remains outside of legally authorized purposes, such as medical, educational, or forensic context, shall be charged with the offense and definitely the proposed sentence of a minimum of 20 years imprisonment to a maximum term of life imprisonment. Elucidation. Thank you, Chair. The reason for increasing minimum sentence from 10 years to 20 years is due to the escalation of ritual killing statistics from the past 5 years as per the Botswana Police Service statistics. The crime of mutilation and extraction has become a business for evildoers. Mr. Speaker, where the minimum sentence must apply is when the evildoer possesses remains of a person already dead. This should also apply to those also found using human flesh, body parts, or human remains for multi-purposes, ritual purposes, such as businesses, politics, and ritual riches. Mr. Speaker, the maximum sentence applied to a suspect that kills, extracts, and found in possession of human flesh, body parts, or human remains. Mr. Speaker, the mutilation and extraction of human body parts in God's eyes is a sinful act, and God forgives nobody for such a sinful crime. This act is an act of evil. The Bible says, "Thou shalt not kill, for all the people belong to God, and they are the people of God." The Torah says, "You shall not murder," as one of the 10 commandments of God. The Quran says, prohibits the killing of innocent people, equating the unjust killing of one person to the murder of all humanity. Surah 5.32. Henceforth, Mr. Speaker, I finally propose that this amendment be made to section 201A. Current reading: a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum of 10 years imprisonment or to a maximum term of 30 years imprisonment. Mr. Speaker, I so move that this Honorable House approve the amendment of Section 201 of the Penal Code 18 of 2018 of the Republic of Botswana as it reads. 201 as it reads, a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum term of 20 years imprisonment or to a maximum term of life imprisonment. The families of those who have not been found until today will start sleeping peacefully from today, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we are talking about your children, my children, children of the members of parliament, children of all Botswana, and our relatives to be protected against this hideous crime that affected all constituencies in Botswana. We must take into account that the government of today is a human rights-based government and must protect humanity in all means. Sedation. You are part of this debate, and I so move and thank you, Mr. Speaker. Elucidation. Arrowhead. Oh, the honourable members.
The question is that this Honorable House requests government to consider amending Section 201A of the Penal Code number 18 of 2018 that any person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum term of 20 years imprisonment or to a maximum term of life imprisonment. Honorable members, the question is that this Honorable House requests government to consider amending Section 201A of the Penal Code number 18 of 2018 that any person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum term of 20 years imprisonment or to a maximum term of life imprisonment. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is passed. Let's go to the next motion. Clerk. Mr. Speaker, elucidation. Let's go to the next motion, Clerk. Commission of Inquiry on Community-Based Organizations or Trusts. Motion. Order, honourable members. Honourable members. The question is that this Honourable House requests government to institute a commission of inquiry on allegations of maladministration, financial embezzlement, insider trading, corruption, abuse of political power, and abuse of office in community-based organizations or trusts by technical advisory committees and trustees from the year 2014 to 2024. This motion is by Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Honorable Mapulanga. Ta ke go leboge mo tsamaisa puisano tsa parlamente ke lo dumedise ba totegi ke dumela gore go la botlhano setse ka 9 minutes. I'll try by all means to be brief, Mr. Speaker, ka gore ke kgaene re setse re dumalane le tona. Sutiso e ke ya go kopa as per the Commission of Inquiry Act of 1962, Section 2, Mr. Speaker, supang gore re ka kopa gore go nne le lekgotla le le ka tlhotlhomisang dikgang dingwe tse re dumela re gongwe ga di tsamaye sentle mo lefatsheng le ebile e latedisiwa ke standing order sa rona number 44 e ke dumela gore tla bo ke le mo tsamaiso ga ke emega. May it reads as such that this Honorable House requests government to institute a commission of inquiry on allegation of maladministration, financial embezzlement, insider trading, corruption, abuse of political power, and abuse of office on community-based organization or trusts by technical advisory committees and trustees from ngwaga 2014 to 2024. Mr. Speaker, kgang e go kopa gore lekgotla le nnete e tsalwa ke mabaka gore re amogetse le Botswana gore batsadi kana dikgaolo kana merafi e dirise ditsatlholego tsa bone go itshetsa go tswa mo lehumeng go tswa mo manokonokong a botshelo ka ditsatlholego tse ba na le tsone mo mahilong a banna mo gone. Me kgantsone tse ke tsone tse di tsetseng gore gompieno be re leha ke bua le ntlong ye gore ke kope gore e dumalane le nna gore re tsenye lekgotla le le ka tlhotlhomisang ka gore go simolotse go supega gore dilo dingwe ga di tsamaye sente mo karolong tsone tsa go itshetsa ga di tsa tlholego tsa rona. Re bua dikgang tsa letsomo
re bua le kgang tsa methaba dikgang tsa di-trust hela kana makgotla a mo mahilong a rona yaanong dikgang tsone tse di supile gore motsamaisa dipuisano tsa palamente di-trust tse dingwe di na le dingwaga-ngwaga di sa tshware le tsone di-AGM di-trust tse dingwe di na le dingwaga-ngwaga di sa kgone go boela kwa botsading di-trust tse dingwe dikoutara tsa bone ga di disposiwa re bona go nna le diemo tse di sa nnang sentle dikai o ta kgona go bona gore re na di kontraka tse ne di supa gore di a pre-signwa kana di signiwa pele ga nako mo e leng gore go breacha di-agreements tsa batsomi kana tsa ditirelo tse di tshwanetse di a tsamaisa di-trust tsene tseo kana ke tsa methaba kana ke tsa eng mme o tla lema gore sone se mo tsamaisa dipuisano tsa palamente. If you were to read the auditor's report ya 2010 go bontsha gore nne ba nna le nako ya gore ba ye go tlodumela ditsamaiso tsa ditirelo tsonetse balega e ne e re the report of the Auditor General on the coordination and monitoring of the implementation of the community-based natural resources management program in Edirwa through Minister of Environment, Wildlife and Tourism, Kanakoyo. It was performance report or audit report number 1 of 2010. In le go supa dio tse leng gore tse ke tla di supang gone ha gore sa ntlha se ne ra se lemogela kana ra se itemogela go nnile le di koutara tse ne di pre-signiwa yo mongwe a santse a le mo siting ka ha maloko a signa di agreement le ba bangwe breach ya di agreement tsone tseo ga o lebella towards 2019 re ne le di kgang tse dintsi tse nne re ithela gore di-trust since tse ke buang ka tsone hela di le nosi. You go to Kuru development, same challenges. You go to Kawa, same challenges. You go kubo Bubirwa, same challenges. Kubo Kavango Chobe, same challenges. Tsere hitalang le di koutara Mr. Speaker. Di tlo di le 30 di khona gore tswa ka 1.2 million. Honorable Omlu. Tlo tse di na le price. Di tlo di koutara ko bo shaka ko Kavango. Di loelwa ka tsela e leng gore tlo di le 25 di rekiswa bo 1.5 million. Kantse di supa gore there has been a lot of mathata kana maladministration mo tsamaiso ya ditsatlholego tsa rona. Go a sekiwa batsadi ba mo dikolotong ga ke bua le wena yana Mr. Speaker. Ke tsone se ke dumelang gore re dumalane gore TAC go gongwe re ne re bona mo dikgaolo tse dingwe e le yone e dirisiwang gore negotiate the price downwards. Koutara e tshwanetse go rekisiwa ka 4 million di a go rekisiwa bo 1.5 million. Re ne re bona mo dikganyeng tsonetse ga go tshwanetse gore di trustees di tshware di AGM di a sirelediwa. Ya no, this political power e re humanegise Mr. Speaker. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga Honorable Speaker. Ako o wele ka nthaya ga ke a utlwa o wela ya gore ha di trustee di leka gore di tshware tsamaiso ye siameng di tlhophe mo go siameng ba kgorelediwa o ra ba kgorelediwa ke mang gone ga o ka wela gone ho. Ke a leboga Mr. Speaker. Kgoreletseo re bona ka dikgang tse le gore go tla bo go simolola gore batho bangwe mo community ba dirisana either ke kanela sekai di PS di director including the minister tse dingwe balaudi gore yaano go blockiwe go tswelela pele ga di AGM ka gore go supile gore in terms of the audit tsene di dirwa
go na le di-transaction tse di supega gore bangwe ba bodiredi kana ba TAC ba ne ba amega. So go blokiwa gore go ska ga tswelela ka gore the audit report will point a finger at some of the employees, public servants, or even community leaders, mapolitiki, makanselara, mapalamente, dikgosi. So go tsewa batho mo motseng ba influence wa re se ra ya go dumalana a re ngakalale go se ga tswelela. This is why re eme dingwaga tse di kana-kana batho ba a sokola le humaga la hokotsega ditirelo tse di tshwanetse go ya ko morafing ga di goroge. Madi, Mr. Speaker, re bona a sa dirisiwe sentle. Project tse di tshwanetse gore morahe o di propose. Di trustees ba tsaya ditshwetso tse di sa tsamaelaneng. Go dirwa di project tse di sa direng ditiro. Go dirwa di project tse di senang dipoelo. Mo e leng gore morahe o sala ntse gape o le mo lehumeng. Madi ga a dirisiwe sentle. Wa di itse honorable Molotsi. So di kgang tsone tse, Mr. Speaker, ke tsone tse ke kopang gore ha o tswane ke re ke tale ka go summarize thata ke go sereletse mo nakong. Ke emaga go kopa gore ditirelo tse ne di tshwantse gore di ye goroge ko morae ga di a goroga. Ka gore go nnele le dithata dingwe tse ne di dirisiwa. Di case gompieno ana ba tsadi mo motseng ba mo dikolotong ntate ya go seka ha di trustees le merafi. Batho ba ba na le matlhale mo motseng ba saene sa batsadi. Ha case sa wele e boela ha morago go helela ile gore yanong ha e wetse morahi batsadi ba ba itsetsang ka go lema le go roka ditatlana ga bana madi a go duela me in conclusion tla ke tswala hela ya kana tata ke tsweledisa Mr. Speaker. Go tata conclude. Tata ke tsweledisa. Order, members. As it is now 12:30, I shall now call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it. Have a nice weekend, honourable members. Are kopaneng haka musupuluh.